very good morning to everyone, respected dignitaries, industry leaders, and our dear media friends. It is our great honor to welcome you all here. Within 10 minutes, we will start the event officially. We humbly request all the friends and dignitaries, those who are standing outside of the auditorium, they are requested to come inside and occupy your respective seats. जो भी मेहमान हमारे आए हैं हम उन तमाम का स्वागत करते हैं और कुछ ही देर में आज का हमारा ये मीडिया कॉन्फ्रेंस जो है जिसको हम शुरू करेंगे और सबसे पहले आप सबको कार्तिक पौर्णमी का बधाई देते हुए आज के इस प्रोग्राम को कुछ ही देर में हम आगे लेके चलेंगे బయట ఉన్నటువంటి మిత్రులు స్నేహితులందరినీ కూడా దయచేసి లోపలికి వచ్చి కూర్చోవలసిందిగా కోరుతూ మరొక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాల్లో మనం కార్యక్రమాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభిస్తాం. మీ అందరికీ తెలుసు పౌల్ట్రీ ఇండియా తన 17వ ఎడిషన్ని నవంబర్ మాసాంతంలో ప్రారంభించబోతోంది. దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక సన్నాహక సమావేశం, దానికి సంబంధించి వివరాలని పాత్రికేయ మిత్రులకు తెలియచేయటం, అందరితో కలిసి మాట్లాడడం అనేటటువంటిదే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం. जैसा आप सब जानते हैं नवंबर माह के 25, 26, 27 में जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम हमारे मीडिया फ्रेंड्स, जर्नलिस्ट फ्रेंड्स से बात करेंगे और उनकी भी राय लेंगे. और जो भी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स लीडर्स पोल्ट्री इंडस्ट्री से आए हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनकी सलाह और सूचना भी हम लेकर इस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे. इसीलिए हम आप सबसे आज इस प्रोग्राम में बैठने के लिए इस प्रोग्राम में आपको आमंत्रित किए हैं और कुछ ही देर में हम आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे. आप तमाम से अदबन विनती करते हैं कि जो भी बाहर ठहरे हैं वो तमाम अंदर आ जाएं.
Very good morning, respected friends, dignitaries, esteemed representatives from the poultry industry, and our dear friends from print and electronic media. It gives us immense pleasure to welcome you all to the 17th edition of Poultry India Expo 2025 press conference. As you know, Poultry India Expo has always been more than an exhibition, it's a celebration or motivation. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి పాత్రికేయ మిత్రులకు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతూ నవంబర్ 26, 27, 28 ఈ 3 రోజులు మనం విశ్వవ్యాప్తంగా వచ్చేటటువంటి ఎగ్జిబిట్స్తో ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించబోతున్నాం. దానికి సంబంధించి పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీలో అపారమైన అనుభవం ఉన్నటువంటి వారు, పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీతో ఒక జీవితకాలం కలిసి పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా తమ అనుభవాల గురించి తెలియచేయడానికి రావడం జరిగింది పాత్రికేయ మిత్రులతో. ఈ పాత్రికేయ సమావేశానికి మీ అందరినీ సాదరంగా స్వాగతిస్తూ గౌరవ అధ్యక్షులు శ్రీ ఉదయ్ సింగ్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా స్వాగతిస్తున్నాను. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్ పార్టిసిపెంట్స్, ప్లీజ్ పుట్ యువర్ హ్యాండ్స్ టుగెదర్ అండ్ గివ్ గ్రాండ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు ఉదయ్ సార్. ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. అండ్ నౌ హంబుల్లీ రిక్వెస్ట్ జనరల్ మేనేజర్ వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్ లిమిటెడ్ శ్రీ కె.జి. ఆనంద్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. గౌరవ కె.జి. ఆనంద్ గారు వెంకటేశ్వర హ్యాచరీస్ లిమిటెడ్ జనరల్ మేనేజర్, పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీలో అపారమైనటువంటి అనుభవం కలిగినటువంటి గొప్ప విద్యావేత్త. అలాగే పెద్దలు గౌరవనీయులు శ్రీ చిత్తూరి సురేష్ రాయుడు గారు స్పెషల్ ఇన్వైటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస ఫార్మా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సవినయంగా సాదరంగా ఆత్మీయంగా స్వాగతిస్తున్నాం. నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు ఇన్వైట్ అవర్ రెస్పెక్టెడ్ ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్, ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్, respected Sri Anil Dhumal sir to be on the dais, and I request my friends, please give a grand round of applause to our respected Anil Dhumal sir, who is the founder president and ex-president of now I request the senior most IPMA founder president and Poultry India, respected Chakradhar Rao sir. And I request all my friends, please give a grand round of applause to Chakradhar Rao garu. వ్యవస్థాపకులు, అధ్యక్షులు, అధ్యక్షునిగా ఆర్గనైజేషన్కి అపారమైనటువంటి సేవలు అందించిన వారు. అలాగే గౌరవ గుర్రం మోహన్ రెడ్డి గారు, నేషనల్ ఎగ్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ హైదరాబాద్ జోన్ చైర్మన్ గారు కాసేపట్లో మనతో జాయిన్ అవుతారు. చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు, గౌరవ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారికి సాదర స్వాగతం, నెక్ హైదరాబాద్ చైర్మన్ గారు. అలాగే శ్రీ ధర్మారావు గారు, మార్తినే ధర్మారావు గారు మరి కాసేపట్లో మనతో జాయిన్ అవుతారు, వరంగల్ పౌల్ట్రీ ఫార్మర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు. అలాగే గౌరవ కె. మోహన్ రెడ్డి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా స్వాగతిస్తున్నాం. అధ్యక్షులు తెలంగాణ పౌల్ట్రీ ఫెడరేషన్ హైదరాబాద్ గారిని వేదిక మీదకి స్వాగతిస్తున్నాం. అలాగే భాస్కర్ రావు గారు, జనరల్ సెక్రటరీ తెలంగాణ పౌల్ట్రీ ఫెడరేషన్ హైదరాబాద్ కార్యదర్శి, వారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా స్వాగతిస్తున్నాం. గౌరవ ఎంకే వ్యాస్ గారు, ప్రెసిడెంట్ ఇండియన్ పౌల్ట్రీ జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్, వేదిక మీదకి సాదరంగా స్వాగతిస్తున్నాం. గౌరవ మాన్య మహోదయ్ ఎంకే వ్యాస్ సాహబ్, అధ్యక్ష ఇండియన్ పౌల్ట్రీ జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్. మిస్టర్ నవీన్ పశుపర్తి గారు, కర్ణాటక పౌల్ట్రీ ఫార్మర్స్ అండ్ బ్రీడర్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్, మాన్య నవీన్ పశుపర్తి సాహబ్, అధ్యక్ష కర్ణాటక పౌల్ట్రీ ఫార్మర్స్ అండ్ బ్రీడర్స్ అసోసియేషన్. మిస్టర్ ఎం సింగరాజ్, President, Tamil Nadu Poultry Farmers Association. We humbly request Singaraj sir, please come on the dais. With most respect, we welcome you sir. Mr. Singaraj K, President, Tamil Nadu Poultry Farmers Association. Now it's time to invite Telangana Poultry Federation Vice President garu, V. Narsimha Reddy garu. Gaurav V. Narsimha Reddy గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా స్వాగతిస్తున్నాం. అలాగే శ్రీ నటరాజన్ గారు, పౌల్ట్రీ ఇండియా కార్యదర్శి,
వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా సాదరంగా స్వాగతిస్తున్నాం. ఆల్ ఇండియా పౌల్ట్రీ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్టర్స్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ మిస్టర్ వల్సన్ పి వేదిక మీదకి స్వాగతిస్తున్నాం. వీ హంబల్లీ రిక్వెస్ట్ మిస్టర్ వల్సన్ పి సార్, సెక్రటరీ గారు. తెలంగాణ పౌల్ట్రీ బ్రీడర్స్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి డాక్టర్ రవీందర్ రెడ్డి గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా స్వాగతిస్తున్నాం. డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు రామరాజు గారు, సెక్రటరీ ఏవియన్ వెట్స్ అసోసియేషన్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా స్వాగతిస్తున్నాం. అలాగే శ్రీ డాక్టర్ కె బాలస్వామి గారు, ప్రెసిడెంట్ నేషనల్ ఎగ్ అండ్ చికెన్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షులు డాక్టర్ కె బాలస్వామి గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా స్వాగతిస్తున్నాం. శ్రీ ఎం శ్రీకాంత్ గారు, ట్రెజరర్ ఐప్మా అండ్ పౌల్ట్రీ ఇండియా కార్యదర్శి గారిని వేదిక మీదకి సాదరంగా స్వాగతిస్తూ, ముఖ్యంగా ఈరోజు కార్తీక పౌర్ణమి శుభదినం. ఈ శుభదినం సందర్భంగా మీ అందరినీ కలవడం, మీ అందరితో ఆత్మీయంగా మాట్లాడడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుగా జ్యోతి ప్రజ్వలనతో ప్రారంభించుకుందాం. గౌరవ అతిథులు, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా జ్యోతి ప్రజ్వలన చేస్తారు. ఐ హంబుల్లీ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద డిగ్నిటరీస్ ఫర్ లైట్నింగ్ ద ల్యాంప్. తర్వాత గణేష్ వందన ప్లే చేస్తారు మిత్రులు, ఆడియో డిపార్ట్మెంట్. శుభం కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపదః. శుభం కురుత్వం కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపదః. శత్రుబుద్ధి వినాశాయ దీపజ్యోతిర్నమోస్తుతే. దీపజ్యోతిర్నమోస్తుతే. దీపజ్యోతిర్ పరబ్రహ్మ. దీపజ్యోతిర్జనార్దనః. దీపజ్యోతిర్ పరబ్రహ్మ. దీపజ్యోతిర్జనార్దనః. దీపో హరతు మే పాపం. సంధ్యాదీపనమోస్తుతే. ఓ దీప బ్రహ్మరూపస్త్వం జ్యోతిషాం ప్రభురవ్యయః. ఓ దీప బ్రహ్మరూపస్త్వం జ్యోతిషాం ప్రభురవ్యయః. ఆరోగ్యం దేహి పుత్రాంశ్చ మతిం స్వచ్ఛాం హి మే సదా. రవేరస్తం సమారభ్య యావత్ సూర్యోదయో భవేత్. రవేరస్తం సమారభ్య యావత్ సూర్యోదయో భవేత్. యస్య తిష్ఠేత్ గృహే దీపః తస్య నాస్తి దరిద్రతా. శుభం కురుత్వం కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపదః. శుభం కురుత్వం కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపదః. శత్రుబుద్ధి వినాశాయ దీపజ్యోతిర్నమోస్తుతే. దీపజ్యోతిర్నమోస్తుతే. శుభం కురుత్వం కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపదః. శుభం కురుత్వం కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపదః. జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించినటువంటి అతిథులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరితో ఒక ఫోటోగ్రాఫ్. Thank you, sir.
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఒక జ్యోతిని వెలిగించడం అంటే కేవలం ఒక లైట్ని వెలిగించటం మాత్రమే కాదు, చీకటిని పారదోలి ఒక వెలుగుల్ని పంచేటటువంటి ఒక అద్భుతమైన దేదీప్యమానమైనటువంటి ఒక శక్తిని ఆవాహన చేయటం, ఆ శక్తిని ఆహ్వానింప చేయటం, ఆ శక్తి చూపించేటటువంటి మార్గంలో నడవడం అనేటటువంటి ప్రధానమైన ఉద్దేశం. On this holy occasion of Kartik Purnami, on behalf of Poultry India Expo, we extend our warm wishes to everyone. Today, we are presenting a Tulsi plant to our esteemed guests as a sacred symbol in Indian tradition. Tulsi represents purity, prosperity, and divine blessings. It purifies the air, calm the mind, and bring positive attitude and positive vibes in home. Now I request our President Sir, Uday Singh Garu, to present a Tulsi plant to our esteemed guests. KG Anand Sir. Uday Sir will present a Tulsi plant to the respective guest. KG Anand Garu, General Manager, Venkateshwara Hatcheries. And Chitturi Suresh Rayudu Garu, a special invitee, Managing Director, Srinivasa Pharma Private Limited. And to Anil Dhumal Sir, Founder President, IPMA and Poultry India. Sri Chakradhar Rao Sir, Founder President, IPMA Poultry India. Gurram Chandrasekhar Sir, NEC Hyderabad Zone Chairman Sir. Offering Tulsi is like offering peace, wellness, and devotion itself. Thank you very much for accepting, sir. Dr. K. Balaswamy sir, President, National Egg and Chicken Promotion Council. Thank you very much, Uday sir. Now we request our Secretary Natarajan Garu to hand over Tulsi plants to our respective guests. Sri K. Mohan Reddy Garu, President, Telangana Poultry Federation, Hyderabad. Bhaskar Rao sir, General Secretary. M.K. Vyas sir, President, Indian Poultry Journalists Association, Vyas sir. Sri Naveen Pashupati sir, President, Karnataka Poultry Farmers and Breeders Association. Mr. Singarajji K, President, Tamil Nadu Poultry Farmers Association, President. V. Narasimha Reddy Garu, Vice President, Telangana Poultry Federation. Thank you, Natarajan sir. Now I request Srikant Garu to hand over Tulsi plants to our respective guests. Sri Natarajan Garu. Mr. Valsan P, Secretary, All India Poultry Products Exporters Association. Dr. Ravinder Reddy Garu, Secretary, Telangana Poultry Breeders Association. Dr. Srinivasa Rao Ramaraju Garu, Avian Vets Association. Thank you very much, Secretary Garu. Now, we humbly request Sri Anil Dhumal sir. As you know, he is the founder and past president for our organization. He will share his experiences and he will
explain about the Poultry Expo 2025 and his vision. I humbly request Sri Anil Dhumal sir. Namaskaram. Namaste. Good morning, ladies and gentlemen, and friends from print and digital media, and distinguished guests. It gives me great pleasure to welcome you all for this press conference on the occasion of Poultry India show, the journey that began in 2007 with simple but a powerful vision. Indian Poultry Equipment Manufacturers Association, IPEMA, took initiative to create a platform dedicated to showcasing Indian poultry products, showing the strength and the innovation of not only poultry equipment manufacturers' products, but also other poultry sector related products, say feed additives, vaccines, medicines, breed, etc. Our goal was clear: to promote indigenous product, to give a manufacturer a platform, a stage to display their technology, indigenous products, and ultimately benefit India's marginal and small farmers. The initiative was well supported by all major poultry associations like NECC, CLAPMA, PFI, and all the major stakeholders in Indian poultry sector. What began humbly with one hall of 3,500 square meters now has grown into truly world-class event, now spread over 7 halls, totaling 35,000 square meters. This growth is reflection of the confidence and collaboration within our poultry community and the trust shown by the exhibitors and the visitors year after year. We are proud to share with you that this exhibition is now the biggest exhibition in poultry in world. All the other international exhibitors are mostly combining all animal husbandry sectors like fishery, poultry, cattle, and also pig. Our industry show, Poultry India, is truly only our poultry show. It's only about chicken. We also recognized early that the poultry sector thrives on innovation and global cooperation. This is why, alongside our Indian manufacturers, we have always welcomed international participants, enabling valuable exchange of ideas, technology, best practices, and collaborations. Our choice of Hyderabad as a venue was deliberate and strategic. Hyderabad is widely known as the poultry capital of India. The states of Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Maharashtra, and Tamil Nadu together contribute more than 70 to 75% of India's total egg and chicken meat production, making this heart of the nation's poultry economy. Poultry India Expo, organized by IPEMA, which is a non-profit organization driven purely by the commitment to the sector rather than the commercial interest. Our aim remains the same as it was in 2007, to strengthen the Indian poultry sector, empower our farmers, and project India as a global leader in poultry production and technology. I am very happy to mention that all the poultry associations are taking active interest in this vision and well supported also by the Department of Animal Husbandry, Government of India. I thank all our partners, exhibitors, media friends for supporting this vision and making Poultry India Expo a symbol
of excellence, innovation, and collaboration in poultry world. I sincerely request all the media to please give wide coverage to this yearly event with vision to promote Make in India mantra and to increase trade with many other countries in the poultry sector. स्वदेशी और आत्मनिर्भरता यही भारत को एक विकसित देश बनाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करूंगा मिस्टर उदय को कि दिस पोल्ट्री इंडिया एक्सपो इसके बारे में अधिक जानकारी दें। Thank you, Anil Dumalji. Andarki namaskaram. Thank you, press, for coming all the way. Ma industry peddolu ikkada. Telangana Poultry Federation Sri Mohan Reddy garu, Mr. KG Anand garu, General Manager VH, Suresh Chutari sir, Special Invitee, MD Srinivasa Farms, Mr. Vyas sir, IBJA, Indian Poultry Journal Association nunchi vachinaru. My special friend Naveen Pashupati, who has come down in spite his busy schedule from Bangalore. Thank you for coming on a very short notice, Naveen ji. Mr. Singaraj ji, President from Tamil Nadu Poultry Farmer Association. Sir, thank you very much, sir. You have come all the way from Tamil Nadu. That really gives us immense pleasure, actually, because we are trying to rope in as much as friends for our industry to grow our poultry community, sir. Thank you. From the team, we have 3 people from Tamil Nadu this year, and as we discussed last year, we'll try to increase more, sir. Mr. Valsan, sir, Secretary of All India Poultry Product Exporters Association. Dr. Ravindra Reddy, sir, Secretary, Telangana Poultry Federation, Poultry Breeders Association. Dr. Srinivas Rao, Secretary, Avian Vets. And also I would like to thank all the state presidents, regional presidents who have come from Telangana Poultry Federation and also from the Andhra Pradesh Poultry Federation. I thank you one and all who have come all the way, and special thanks to NECC for supporting a good cause in making Poultry India a bigger platform. I also thank all the committee members from the Poultry Farmers and Breeder Association, Maharashtra, who have also given us support to this association on this day, but the president could not come, and all the people who are directly and indirectly related to our growth of Poultry India. I would now request the audio-video team to please show us the glimpses of the 16th edition, what we completed last year. Glimpses are from the 16th edition, what we successfully completed with 42,000 record-breaking visitors from all over the world. So let us play the video, please.
Our farmers, the backbone of our nation. If the farmer is happy, the nation is rich. In the spirit of Atmanirbhar Bharat and guided by Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of Viksit Bharat, Poultry India presents the 17th Poultry India Expo 2025, Hyderabad. Together, let's make it a grand success. South Asia's largest and most influential poultry exhibition. Together, let's innovate, collaborate, and grow. Let's make the 17th Poultry India Expo 2025 a grand celebration of progress and partnership. Thank you. A big applause, please. I'm sure by now all the people have, the press here who is watching us, have understood what we are all about, Poultry India. This is the 17th edition of Poultry India we would be entering. And this year, we are coming up with various new benchmarks. Last year, we were with 42,000 visitors attending this poultry exhibition. And this year, we are expecting more than 45,000 people, and globally from 50 countries. I'm very happy to say that our industry is continuously recording a very good growth of 7 to 8%. And we continue to grow on this path together. All our associations who support Poultry India event is a platform for our own growth of our industry. We try to produce the best quality and give it to the farmers and to the industry with the best minimal prices, so that our sustainability is maintained by the farmers and for the farmers. Now, Poultry India is One Nation, One Expo. This exhibition not only organizes Poultry India, we also contribute to do lot of awareness program on poultry, egg and chicken. This exhibition, the revenue earned from this exhibition basically is again given back to our own poultry community, wherein we try to promote the goodness of egg and chicken by various technical seminars and expos. Last year, IPEMA was on forefront of several national-wide initiatives which we have taken. The conference in livestock and poultry development in Northeast India with IIC Meghalaya. This was one of the chapters which Poultry India has taken up, promoting awareness through World Veterinarian Day and World Egg Day. Extended support to Indian Poultry Journalists Association, IPJA, where they continuously work all around the year promoting awareness and seminars to poultry farmers in the regional areas. We also supported Vice Chancellor's Conclave in Pune for the future of veterinarian education. We are trying to gap in the gap between the veterinarians and the industry. So you can understand the kind of initiative the Poultry India today is taking. It's not only doing Expo, it is also contributing to the development of our nation in various sectors. It immensely supports the awards. We also have completed the CII and ICAR for policy. We also engage with them in policy discussion on animal husbandry and export growth.
We also have Mr. Suresh Utturi, who would be now speaking on those lines because sir is also a chair for that. So definitely we would have more knowledge from them. Then we also support technical seminars of poultry development in avian influenza in central Rajendra Nagar, Hyderabad. So you can understand the kind of work the Poultry India is doing. Also, the special features of the 17th edition of Poultry India, we have 40 plus national level poultry related association today along with us who are supporting the cause of poultry development in India. More than 20 international associations are now associated with Poultry India this year. We have major players of poultry press who are coming to witness this mega event called Poultry India. We have 16 international magazines who have added to our feather this year, who are continuously developing and reaching out to the worldwide markets by informing what India is today. We have 18 national magazines which Poultry India supports and also get a wider coverage of this event and also the goodness of the protein and chicken. The 17th India Expo, basically now, which is on 25th, we have a knowledge day, we have 7 eminent speakers this year who would be speaking on various subjects of poultry like the disease, the management and other areas. This expo basically starts from 26th, 27th and 28th, concludes on 28th. This expo will witness more than 500 exhibitors from over 50 countries and expected 45,000 plus visitors. The spread across, we have this spread across 35,000 square meter today with 7 world-class halls at Hitex, which Hitex has made special arrangements of doing all the necessary arrangements for this mega event. We have more than 200 traffic marshals who will be controlling the traffic. So a very mega event where we can witness, which is a pride of Telangana today. The expo will showcase breakthrough in breeding, hatchery, automation, feed milling, housing, veterinarian products, and egg farming solutions. While addressing key challenges such as sustainability, raw material and vitality, and disease management, you can witness all these features in this expo, where you can interact with the leading stakeholders of the industry who contribute to our development of our poultry. Today, towards our Viksit Bharat of 2047, the vision which we take forward with our respected Shri Narendra Modi ji, Prime Minister, Honorable Prime Minister of India, who has been promoting us to be a sustainable economy, to fight out with all the kind of challenges we are going to face tomorrow. On that road path, Poultry India also organizes a lot of schemes and themes of conducting the exhibition. Our schemes now basically is mostly on progressive India, innovative resilience and inclusive global partnership. I warmly invite all the farmers, breeders, veterinarians, researchers, entrepreneurs, students, and the media member to join the 17th Poultry India exhibition in Hyderabad this year. We can celebrate it together and we can see the growth what Poultry India is doing. Now I would like to speak few words in Telugu, not much. So andarki, I have explained anta detail ga. So ఈ ఎగ్జిబిషన్ చాలా సౌత్ ఏషియాస్ బిగ్గెస్ట్ పోల్ట్రీ ఎగ్జిబిషన్. మా ఇండస్ట్రీ పెద్దోళ్ళు ఇక్కడ అందరు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ మీకు ఒక స్పెషలైజేషన్ మీద మాట్లాడతారు. నేను ఓన్లీ పోల్ట్రీ ఎగ్జిబిషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు సపోర్ట్ అవర్ గుడ్ కాజ్, టేక్ అ వైడర్ పబ్లిసిటీ టు రీచ్ అవుట్ ది పోల్ట్రీ. This exhibition is one of the South Asia's biggest exhibition, and we want people to know about this, so that the young, the generation, the people who want to enter poultry, this is the one-stop solution to have a very clean and very conducive atmosphere of understanding the range of poultry what we do. So I thank you one and all to be on this day together to start this auspicious event called Poultry India. Thank you and Jai Hind. Thank you, Uday sir. I request all my friends, please give a grand round of applause because it was a fantastic presentation and everything. Now it's time to listen to the brief messages
or advices from our respective guests on the dais, and a humble small request to our esteemed guest. Your experience and guidance are immensely valuable to us. On this occasion, we humbly request you to share your valuable experiences and inspiring advice briefly for only 5 minutes. We humbly request Sri Bhaskar Rao Garu, please, Telangana General Secretary, sir, Telangana Poultry General Secretary గారు వారికి తులసి మొక్కను అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. Welcome, sir. Your valuable experience and inspiring advices briefly for only 5 minutes. Now it's time to listen a great advice and message from our respective General Manager Garu, Venkateshwara Hatcheries, Sri K.G. Anand, sir. Good morning to all my media friends, both from print and visual, and dignitaries on the dais. Thank you very much for the organizers for giving me this opportunity. As you all know, India is a country which is developing very fast. All the countries in the world are appreciating for the growth that is happening. We are already a 4 trillion economy and growing at a rate of 6.5 to 7%. And no other country in the world is able to match to the development that is happening. But India is also a country of paradoxes. While the urban India is growing very fast and probably has the access to good health, you look at the rural India where you have more than 60% of the population, where the employment and probably the health both needs to be attended to. Poultry is one sector which is growing very fast, and as you know, the only sector in the agriculture and allied activities to grow at a rate of 7 to 8% for the last 4 decades consistently. In spite of a good growth, in spite of we being number 2 in the world for egg production and number 4th for the chicken production, still there is tremendous opportunity for us for the growth. Our per capita consumption is still only about 101 around, while the recommendation of NIM for good health is somewhere about 180x. Similarly, for the chicken, currently we are somewhere at about 4.5 kilos, and the opportunity is for us to go up to about 11 kilos. So if you look at even for the coming decades, poultry will be one sector which will grow consistently, not only providing employment to rural India, but also providing good health for Indian population. You all know that the eggs and chicken meat are considered the best way to fight protein malnutrition in the country, especially among the children, among the adults, among the youth. For every segment of our population, egg consumption is considered the best way to keep good health. You have seen during the COVID time too, doctors have recommended to eat eggs for vegetarians and to eat chicken and other eggs for improving their health and to build up the immunity. Keeping all this in view, the public are also responding fast, and we find the consumption is increasing year after year. The opportunities are plenty. That is the reason exhibition like this of Poultry India will contribute to a great cause, because the new entrepreneurs can come and learn all about poultry. It's a promising field. You are contributing to the growth of the nation. You are contributing to the health of the nation. That's the reason we invite the general public to kindly come and to policymakers to attend and then see the poultry what it is in India and what we are going to offer in the future. Thank you very much for the organizer for providing the opportunity. Thank you. Thank you very much, sir. Now we humbly request Sri Chitturi Suresh Rayudu Garu, Special Invitee, Managing Director, Srinivasa Pharma Private Limited.
So once again, congratulations to the IPMA team. Poultry India, as now, even I think you are also talking about, is the largest poultry show in the world. Atlanta show, I think we have comfortably beaten the Atlanta show, and it will be larger also, more going forward. Wanted to just give you some numbers. India is now overall value chain of the entire poultry industry is about 4 lakh crores. And in the next 25 years or 22 years, Viksit Bharat, this is going to cross 1 lakh crores. I mean, so something like that. It will be at least 20 times bigger. Out of four times out of that would be because of inflation only. So out of that, again, when I was studying this, it was quite interesting. If you look at 1982 to now, inflation, the rupee in 1982 is today worth 20 rupees. So if you look at egg price, today it should be around 12 rupees as per inflation. It is about 6 rupees. And I know recently there are a lot of memes going around about what is the egg price in different parts of the world. In US, it is about 25, 30 rupees. In Brazil, which is 20 rupees. Although feed cost in Brazil and US is at least 40% cheaper than India. Maize today in US is 15 rupees. In India, it's about 22 to 25 rupees, depending on, of course, but I think the lowest is 22, but sometimes it goes up to 28 also. In spite of that, this is what poultry has delivered to this country. And, and I think the media recognizes that and talks about the value that poultry has added to this Indian economy, to the Indian health. Every egg per capita eaten means at least 25,000 rural jobs. 50 grams of chicken consumed also means close to 20,000 rural jobs. And going forward, in the next 22 years, the Indian poultry will minimum expand 5 times. And so within that, you can imagine the number of jobs being created. And so I think that's why I invite the media to please talk about this and also encourage people to come visit and learn, because and especially in the rural areas, I think poultry has been and will continue to be a transformational opportunity. So with that, thank you very much for the opportunity again. Thank you very much for your inspiring words, sir. Now we humbly request Sri Chakradhar Rao, sir, founder, president and former president, Poultry India. Good morning, all of you. First of all, I would like to thank for our ESC members and the supporting associations of Poultry India. Mana India lo agriculture, dairy, fisheries, horticulture and poultry. We cannot say these are the industries. This is an agriculture, and the producers of the food items. Either it will be used for the feed of the fish, poultry or animal, or for the human purpose. These are the main items. Without that, we cannot survive. But what are the returns the farmers are getting is quite surprising. No one is getting the benefits. In spite of, the farmer has to produce, cultivate their land, produce their products, and
sell in the market. In the competitive world, it is very difficult to sustain themselves. In this competitive world, actually, poultry, without the support of the government, without the assistance of the government, it could able to flourish and produce the product which is at a very, very reasonable price to our nation. It is proud to say that actually we never imported any eggs. Of course, some consignments of the chicken is being imported, but it is not feasible to import. We have to appreciate our Indian producers to doing this hardship. For this effort, we need the practice, proper practice and the technology. In the Poultry India Expo, which we started in 2007, in one hall of the Hitex exhibition center out of 3 halls, very few exhibitors were participated in the expo, and of course that time also all the associations supported us against the international exhibition view also. After 20 years, the view again giving an attempt to compete with Poultry India. VIV is an international exhibition for the animal, fisheries, piggery and poultry. But as we are claiming it is in Southeast, the biggest exhibition in Southeast Asia, but we can claim also as an international biggest exhibition for the poultry industry. This is an exclusive poultry exhibition where the farmers can get A to Z technology and they can produce their product in an efficiently in an effective manner. Now there is a technology, even a drop of water is not wasting in our farms. A gram of feed is also not wasting. We are efficiently working. There is no harm materials we are using. The products are excellent, but the media, some people always negatively says that the milk is being adulterated, agriculture, the products also not good, or the negative propaganda is going on. In fact, many doctors are suggesting to include the eggs, at least 2 to 3 eggs a day, and the patients are, not only the patients, actually all the people, including the students, they are healthy and happy and active and clever. When they consumed the eggs, this is the results which we are seeing in the schools. In the midday schools, they are distributing the eggs, and at the home level also parents should give the eggs to the children, at least 2 eggs a day. And regarding the equipment, we people are competing with the Chinese products
when we are selling into the international market. Of course, we are able to produce at a lesser price or an equal price to the Chinese companies, but the transportation costs are inland transportation, freight charges are enormously increased and we could not able to compete. Even though at least 20 to 30% of our products are being exported from India, we are able to brand Indian product, India brand. For that, we need the support from the government, and we also need the technology, financial support, assistance to continue this. For the visitors, actually, I advise you to take the time of about at least 3 days, because the exhibition is such a long. Even to walk alone, it will take about 4 hours. There is about 1200 kilometers, 12-kilometer path, which one cannot walk in a day. Normal farmer actually will have to observe all the stalls. It is about 500 stalls and maybe about 300 products are being exhibited. Every product is an important, every technology is an important. The farmers, I request the farmers to plan more time to be in the exhibition from 10 o'clock to evening 6 o'clock. I thank you for giving the opportunity. Thank you for the press. Welcome all. థ్యాంక్ యూ చక్రధర్ సార్. అమూల్యమైన మీ సందేశానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ గుర్రపు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు, నెక్ హైదరాబాద్ జోన్ చైర్మన్ సార్ మాట్లాడతారు. వారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. 2007లో స్టార్ట్ అయిన పోల్ట్రీ ఎక్స్పో ఈరోజు దినదినగా అభివృద్ధి చెందుతూ వరల్డ్ క్లాస్లో మరిమరిపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే మేము 2011లో యూఎస్కి వెళ్ళాను. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్లో స్టాల్స్ కంప్లీట్ చేశాను. ఈరోజు కమ్సే కమ్ చక్రధర సార్ చెప్పిన 3 days ఫుల్ తిరిగినా సరిపోని ప్లేస్ మన ఇండియా హైదరాబాద్లో జరగడం మన అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఎగ్జిబిషన్ చాలా చూసాం, కానీ సౌత్ ఏషియాలో బిగ్గెస్ట్ ఎగ్జిబిషన్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫౌండర్ మెంబర్ చక్రధర గారు, దుమాల్ గారు వీళ్ళందరూ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల స్టార్టింగ్ 1-2 years మనకు స్లోగా నడిచింది. ఇప్పుడు డే బై డే అసలు హైదరాబాద్లో ఒక హోటల్ గిట్ట దొరకని పరిస్థితిలో ఉంది ఈరోజు. ఆ స్థాయికి ఎదిగామంటే మన తెలంగాణ పోల్ట్రీ చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది. గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేకుండా మనం ఈరోజు స్థాయిలో ఎంతోమంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తున్నాం. గుడ్డు కల్తీ లేనిది, చికెన్ కల్తీ లేనిది, అన్నింటిలో అడల్ట్రేషన్ అవుతుంది. పోల్ట్రీ ఫీడ్లో అడల్ట్రేషన్ అవుతుంది, కానీ గుడ్డు చికెన్ అండ్ అడల్ట్రేషన్ లేదు. దానికి అందరూ మీడియా వాళ్ళు కూడా సహకరించి పబ్లిసిటీ చేసి ఎక్కువ మందిని ఎగ్జిబిషన్ రాగడితే ఇంకా రూరల్ పోల్ట్రీ పెరగాలి చాలా అవకాశం ఉంది. పెరిగితే మా విలేజర్స్ కిట అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఇండస్ట్రీ బాగుంది. అందరు ముందుకు వచ్చి సహకరిస్తారని తెలియజేస్తూ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇప్పుడు పెద్దలు కె మోహన్ రెడ్డి సార్ మాట్లాడతారు, ప్రెసిడెంట్ తెలంగాణ పౌల్ట్రీ ఫెడరేషన్ హైదరాబాద్. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు
ఈ ప్రెస్ మీట్కు వచ్చేసిన వివిధ జిల్లాల నుండి, వేరే రాష్ట్రాల అసోసియేషన్ నుండి, మరియు వేదికను అలంకరించిన నా తోటి సోదరులందరికీ, మరి ఆర్య అండ్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరికీ నా నమస్కారాలు. ఇది నవంబర్ మాసం వచ్చిందంటే ప్రతి సంవత్సరం మనకి ఈ ఎగ్జిబిషన్ ఒక పండుగ రోజులుగా జరుగుతుంది. ఈ ఎగ్జిబిషన్ ప్రపంచ దేశంలోనే ఒక అమెరికాలో జరుగును. దానికి మనం ఇక్కడ ఫార్మర్స్ కానీ అందరం ఎవరు వెళ్ళాలన్నా కూడా ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం జనవరిలో మళ్ళీ ఎగ్జిబిషన్ ఉంది. దాని గురించి నేను ఆల్రెడీ 2 months బిఫోర్ కూడా వీసా కొరకు అప్లై చేశాను. అది ఆల్రెడీ అప్పటికి కూడా ఇప్పటికి 2 times రిజెక్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఇటువంటి ఛాన్స్ కూడా మన హైదరాబాదులో వీళ్ళు పోల్ట్రీ ఇండియా వాళ్ళు మనకు 2007 నుంచి అవైలబుల్ చేసిండ్రు. ఇది దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ ఇవాళ మనం 17వ ఎడిషనల్కి వచ్చినాము. అప్పుడు 1-2 స్టాళ్ళతో పోయినది, ఇవాళ 7 స్టాళ్ళు 7 షెడ్లతో సహా 500 స్టాళ్ళతో సహా ఇంత దినదైంది. దీనివల్ల మన పోల్ట్రీ రైతులందరికీ కూడా టెక్నికల్గా అందరికీ అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకు, ఇప్పుడు పౌల్ట్రీ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ వచ్చే వాళ్ళకి కానీ అందరికీ మనం ఫీల్డ్లో కానీ మెడిసిన్ కానీ అన్ని రకాలుగా ఆటోమైజేషను, సెమీ ఆటోమైజేషన్కు ఎంతో ఉపయోగపడుతున్నది. ఇందుకు పౌల్ట్రీ కూడా ఏంటంటే మనం మొదటి నుండి కూడా ఇప్పుడు ఒక 1000 మంది వరకు ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి, లక్షల మంది దీని మీద ఎంప్లాయ్మెంట్ అవుతుంది. స్పెషల్లీ ఈ ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే అన్ఎడ్యుకేటెడ్, చదువుకున్న వాళ్ళకి కానీ చదువుకున్న వాళ్ళకి అందరికీ ఇది ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ అవుతుంది. దీనివల్ల మన అందరికి కూడా మనం ప్రోటీన్ ఫుడ్ అందిస్తున్నాము, కల్తీ లేనిది. ఇవాళ కల్తీ లేనిది ఏంటంటే మన ఒక ఎగ్గే. దీన్ని కూడా ఇంత ఇప్పుడు విలేజ్లలో కూడా డెవలప్ అయితే, పోల్ట్రీ డెవలప్ అవుతుంటే కూడా మన రేపు పౌరులకు కూడా ప్రోటీన్ ఫుడ్ అందించిన వాళ్ళం అవుతాము. గవర్నమెంట్ కూడా మనం ఇప్పటివరకు ఏంటంటే ఇప్పుడు మొత్తం వరల్డ్ మనం దేశంలో 2nd ప్లేస్లో మనం ఎగ్స్లో ఉన్నాము, 4వ పొజిషన్లో చికెన్లో ఉన్నాము. కానీ ఇప్పుడు వేరే స్టేట్లు కూడా ఏం చేస్తున్నాయంటే ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనం ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయినా మనం నియర్ అబౌట్ 4-4.5 కోట్ల గుడ్లు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము. అందులో 60% ఇక్కడనే మనం కన్జ్యూమ్ చేసి 40% వేరే రాష్ట్రాలకు పంపుదాం. ఇవాళ వేరే రాష్ట్రాలు కూడా ఏంటంటే అక్కడ అన్ని సబ్సిడీలు ఇచ్చి అక్కడనే అన్ని పౌల్ట్రీ డెవలప్ అవుతున్నది. మన ఎగ్స్ ఎక్కడ పోలేకుండా అయిపోతున్నాము. దీనివల్ల పౌల్ట్రీ నష్టాలు కూడా వస్తున్నాయి. మన గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఆంధ్ర గవర్నమెంట్లో ఏం చేస్తుంది, అన్ని సబ్సిడీలు ఇస్తున్నది. ఇప్పుడు అక్కడ అగ్రికల్చర్ కేటగిరీ, మహారాష్ట్రలో అగ్రికల్చర్ కేటగిరీ చేసిండ్రు. కానీ ఇక్కడ మన తెలంగాణలో గవర్నమెంట్ మాత్రం మనకేంటంటే ఆ అవకాశం లేక మనం వెనుకబడిపోతున్నాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇవాళ కొత్త ఫామ్స్ మనం పెట్టుకోవాలంటే కూడా ఫామ్ వరకు 40 ఫీట్ల రోడ్డు ఉండాలి. ఈ పర్మిషన్స్ కూడా HMDA లెవెల్ వరకు చాలా మోస్ట్ కాస్ట్ అవుతున్నాయి. గవర్నమెంట్ దృష్టి తీసి మనం ఫ్యూచర్లో కానీ పోల్ట్రీ ఫార్మ్స్ ఎవరైనా పెట్టుకోవాలన్నా కానీ ఇవన్నీ చేసి ఈ సబ్సిడీలు ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ టారిఫ్లో కానీ, ఇంకోటి ఈ మధ్యలో కొత్తగా వాటర్ ఫాములలో వాటర్ ఉన్నప్పుడు బోర్లలో మీరు ఎంత యూజ్ చేస్తున్నారు, దానికి మీటర్లు అని ఇవన్నీ కొత్తగా చేసి మా రైతు సోదరులందరినీ భయభ్రాంతులకు చేస్తున్నారు. దయచేసి మీరు గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళి అయినా ఇట్లా మనకున్నది వేరే స్టేట్లలో సబ్సిడీలు ఇచ్చి అన్ని రకాలుగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తుండ్రు. మన స్టేట్లో మన పోల్ట్రీ రైతులకు మీ మీడియా ద్వారా మన ఇప్పుడు పర్మిషన్స్ కానీ ఇవన్నీ కొన్ని ఇప్పుడు ఏంటంటే దీనికి కూడా పొల్యూషన్ సర్టిఫికేట్లను లేని చాలా మటుకు అన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నది. దాన్ని గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్ళి మనం ఈ పోల్ట్రీకి అన్ని రకాలుగా సదుపాయాలు ఇంతవరకు అంటే మాకు తక్కువ గవర్నమెంట్తోని బెనిఫిట్స్ అయినాయి. దాన్ని మీరు గవర్నమెంట్ దృష్టికి వెళ్ళి మా పోల్ట్రీ ఫార్మర్స్కు మనం అన్ని రకాలుగా సహాయ సహకారాలు అందించడాలని మీరు కొద్దిగా గవర్నమెంట్ దృష్టికి ఇచ్చాలని మీ ఆడియా మీడియా వాళ్ళను కోరుచున్నాము. దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్ వస్తుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ అవుతున్నది. ఇవన్నీ రకాలుగా ఆలోచించి కూడా మనం ఇవాళ డెవలప్ అయిందంటే స్పెషల్లీగా ఈ పోల్ట్రీ ఇండియా వాళ్ళకు మా ఫెడరేషన్ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మోహన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ భాస్కర్ రావు సార్ తెలంగాణ పౌల్ట్రీ ఫెడరేషన్ జనరల్ సెక్రటరీ గారు మాట్లాడతారు. వారిని స్వాగతిస్తున్నాం.
పోల్ట్రీ ఇండియా వేదిక ఈనాటి పోల్ట్రీ ఇండియా వేదికను అలంకరించిన అతిరథ మహారథులందరికీ, మీడియా సోదరులకి, నా తోటి పోల్ట్రీ ఫార్మర్స్కి అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ప్రతి సంవత్సరం హైటెక్స్లో నిర్వహించే ఈ పోల్ట్రీ ఇండియా నిర్వహించే ఎగ్జిబిషన్లో పోల్ట్రీ ఫార్మర్స్ కానీ, ఎనిమల్ కానీ, సబగ్రికల్చర్గా ఉండే ప్రతి ఇండస్ట్రీకి కానీ ఉపయోగపడే విధంగా ఏ రోజుకు ఆ రోజు మార్పులు చేస్తూ ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఎగ్జిబిషన్ను నిర్వహిస్తూ ఈ కాంపిటీషన్ ప్రపంచంలో మనము సస్టైన్ కావడం కోసం అప్డేట్ ఉంటేనే క్వాలిటీ పరంగా కానీ, మేనేజ్మెంట్ పరంగా కానీ, మిషనరీ పరంగా కానీ ఎప్పటికప్పుడు మనము అప్డేట్ ఉన్నట్టయితే ఈ కాంపిటీషన్ ప్రపంచంలో మనం నిలబడి క్వాలిటీ పరమైన ప్రొడక్షన్ను మనము ఉత్పత్తి చేసి కన్జ్యూమర్కు అందజేయగలం. ఆ కాన్సెప్ట్నే పోల్ట్రీ ఇండియా ప్రతి సంవత్సరం 40-50 దేశాల ఇన్వాల్వ్మెంట్తో భారీ ఎత్తున ఈ ఎగ్జిబిషన్ను నిర్వహిస్తున్నారు. వారు దీని వెనుక ఎంతో కృషి చేసి ఆ కృషి ఫలితంగా మనకు ఫ్రూట్స్ అందిస్తున్నారు. మనకి ఇక్కడ వచ్చిన ఫార్మర్స్ కూడా పెద్ద మొత్తంలో అందరి ఫార్మర్స్ను ఇన్వాల్వ్ చేసినట్టయితే వారికి ఈరోజు ప్రపంచ దేశాలలో ఫీడ్ రంగంగా కానీ, లేకపోతే ఎక్విప్మెంట్ పరంగా కానీ, క్వాలిటీ పరంగా కానీ, మేనేజ్మెంట్ పరంగా కానీ అన్ని విషయాలు తెలుసుకొని వారి ఫాముల్లో అవి అమలు చేసినట్టయితే మంచి ఉత్పత్తి, మంచి క్వాలిటీ, అదేవిధంగా కాంపిటీషన్లో నిలబడే వాళ్లకు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కూడా దొరుకుతుంది. కాబట్టి మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి సంవత్సరం చేయడం ద్వారా మా పౌల్ట్రీ రైతులకు, డైరీ రైతులకు, అదేవిధంగా వివిధ వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన రైతులకందరికీ ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా లాభం జరుగుతుంది. దీనివల్ల ప్రతి రైతు ఇంకా నేర్చుకొని ఆ చూచింది, విన్నది, నేర్చుకున్నది మన ఫామ్ లెవెల్లో కూడా మనం ఆచరించి అమలు చేసినట్టయితే భవిష్యత్తులో మనం ఎంత ఒత్తిడి వచ్చినా తట్టుకోగలము. దానికి మీకు ఇక్కడ వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరూ కూడా మా పౌల్ట్రీ రైతులకు దీన్ని కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్గా అది మీరు మీడియాలో ప్రచురించినట్టయితే మాకు ఉపయోగపడుతుందని ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వీటికి ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ నమస్తే. మీ సూచనకి, మీ సలహాకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇండియన్ పౌల్ట్రీ జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు ఎంకే వ్యాస్ సార్. Good afternoon, ladies and gentlemen and dignitaries on the dais. As Poultry India, one of the biggest exhibition of poultry from Southeast Asia, prepares for the 7th edition scheduled for November 26th to 28th in Hyderabad. I am excited to share with you the significance of this show. Poultry India exhibition is a premier platform for our industry to showcase its capabilities, innovations, and growth potential. The event will bring together industry stakeholders, policymakers, and international delegates to share knowledge, experience, business opportunities, and shape the future of the poultry industry.
At the 70th edition of Poultry India exhibition, the latest technologies and services that are transforming our poultry industry will be featured. Our poultry industry exhibition will also include display of cutting-edge poultry equipments, feed solutions, veterinary services, pharmaceutical, and innovative farming technologies. The Knowledge Day program on the eve of Poultry India exhibition on 25th November will be another promising feature, not only to enlighten us, but also be a strong platform of working together, thinking together, and acting together to overcome the challenges facing our poultry industry and capitalizing on emerging opportunities. Through your promising media, I, on behalf of Poultry India and Indian Poultry Journalists Associations, invite all to join the 17th edition of Poultry India exhibition in Hyderabad. Let us come together to celebrate the achievement of our industry, explore new opportunities, and shape the future of poultry farming in India. Thank you. Jai Hind, Jai Telangana. Thank you very much, sir. Now we humbly request Karnataka Poultry Farmers and Breeders Association President Garu, Mr. Naveen Pasupati, sir, to share his experiences. I request my friends, please give a grand round of applause for Naveen sir and other dignitaries. What is it? Is it past 12? Yeah, so, correct, it's past. So, good afternoon to everybody. Welcome to all the colleagues, respected members on the dais and off the dais. I was just thinking, what is it I can say about Poultry India? I think the organizers have upped the game in the last 2 years. They've literally upped the whole game. Have you seen the reels build-up for Kantara movie? So these people have started releasing the reels of build-up for Poultry India. It's wonderful. You know, I called Uday, said, you got to get into movie production. Then this, respected the organizers, they had a curtain raiser event in Delhi. And it was a nice small event, and I was there representing the state association. And I had a conversation with Mr. Uday sir, and I flew in today morning. One of the thoughts that came to me is everybody wants the government to know how much this sector is supporting rural India. We are also supporting crop agriculture. We are actually converting grains and cereals into protein. If you look at your cost of production, you're not in poultry, you're in the grain business. If you have no control on corn, soy, your industry is going to go bankrupt. You know? So supporting crop agriculture is actually what we are converting the grains into protein. So one of the things that I was suggesting to the organizers next year is when they do the curtain raiser in Delhi, instead of calling all the association presidents, which I feel is a good thought, but it's of no use to the visibility of this activity, call the joint secretaries of Ministry of Agriculture, Ministry of Commerce, Ministry of Animal Husbandry, tell them how big we are, what we are doing. That's one thought that came to me. Secondly, when you do a curtain raiser in Hyderabad, sir, what I suggest is give a target for every state association to bring 1 or 2 joint secretary or commissioner to the exhibition. Give that as a target to the state associations. We'll bring them in. No, they can come in the morning and they can fly back in the evening. Hyderabad is great connectivity. So why I'm saying this is more than all the presidents of all associations, we are all there together, we socialize, we all like each other. But you want to tell the government what you're doing. Crop agriculture support, animal agriculture, and creating jobs, direct and indirect, technology, Atmanirbhar Bharat, equipment manufactured in India, your genetics is in India,
You're doing so much amount of work. I don't think the commissioners and joint commissioners know so much about the poultry sector in many, maybe in your states and neighboring states may know. So my suggestion to this, you're upping the game. You have got something like 50, what is it, how many square meters of, 35,000 square meters, that is almost like about 4-5 acres of area. You've got about 45,000 visitors. You've got everybody, this thing. So my suggestion is next year, instead of having all of us here, you should have commissioners and joint secretaries and call them for the event morning, evening. State association should be given the target to bring them in. We fly them in, we spend the day with them, we talk about them, we ship them back. So you create that impression of the sector to the state governments, and it builds over a period of time. That's my suggestion. All the best and great job, and the least we all can do is to bring all of our farmers, our company people here, look at technology and spend a day and a half to 2 days. Thank you, all the best. Thank you very much for your excellent suggestions, sir. Thank you so much. Now I request Tamil Nadu Poultry Farmers Association President, sir, Mr. Singaraj K, to say a few words. Singaraj K, sir, Tamil Nadu Poultry Farmers Association President. Sir, good morning to everyone, sir. Sir, this is the first time for Tamil Nadu Poultry Farmers and PFRC Palladam Broiler team and Export Association. We are participating. This is the first time, sir. First of all, I thank to Poultry India and particularly Natarajan. Natarajan only inviting me. That's why we are coming to participate this session. But generally, Tamil Nadu poultry industry, egg industry, more than every day, not less than 7 crore eggs are production. Now going to expand coming year 25-26, it will cross 10 crores per day. This is Tamil Nadu situation. The same time, every day, not less than 1 crore eggs export to some other Gulf countries, even last time also US and African countries, without any difficulties. Now, this coming month also we are approached to central government. Further, we open the new countries like Singapore, Malaysia and Russia also. We are planning, sir. We are discuss with our MPs, local MPs. We are also end of this month you come and discuss with Minister. Maximum try to open the countries. Last 1 year back also we are sending eggs to Malaysia, sir. Or 1 or 2 consignments are going. After that totally stopped due to some issues, sir. So we are regularly our team, not only single state, all over India, complete all state representatives go on with sit together. We represent to the government of India. Definitely we open many countries. We get good price, sir. Every day we export to 2 to 3 crore eggs means we get good price for all over India, not only Tamil Nadu. This is practically we know, sir. Last 1 year back only every day 10-20 lakhs eggs are exporting. Nowadays, every day not less than 1 crore. That's why the Namakkal rate always better than Hyderabad price. Always 10 to 12 paise it is have a record, sir. Minimum 11 to 12 paise extra, sir. We are getting a good price, sir. So, coming year also, Poultry India people are inviting me, our team, Tamil Nadu farmers. We are also coming forward to discuss about this industry matter. And once of all, I thank you to all, sir. Thank you to Poultry India. Thank you, sir.
Thank you, Singaraj sir, for sharing your experience. Now, we humbly request Telangana Poultry Federation Vice President garu, Sri V. Narsimhareddy garu, వారు మాట్లాడతారు. వారిని సాదరంగా స్వాగతిస్తున్నాం. శ్రీ నరసింహారెడ్డి గారు, తెలంగాణ పౌల్ట్రీ ఫెడరేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. నమస్కారం అండి. ఇక్కడ విచ్చేసిన మీడియా సోదరులకి, అదేవిధంగా రైతు సోదరులు, పౌల్ట్రీకి సంబంధించిన అనుసంధానమైన ప్రతి ఒక్కరికి నా నమస్కారం. ఈ పౌల్ట్రీ ఎక్స్పో అనేది ఒక 20-25 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక కళలా భావిస్తుంటే నేను, ఎందుకంటే అప్పుడు అట్లాంటా పౌల్ట్రీ షో అనేది ఒకటే ఉంటుండే, వేరే పౌల్ట్రీ ఎగ్జిబిషన్, పౌల్ట్రీ షోస్ అనేది ఎక్కడ కూడా మనకి ఇది లేకుండే. నేను 2003 or 2002లో ఐ థింక్ సో యుఎస్ అమెరికాకి పౌల్ట్రీ అట్లాంటా షోకి ట్రై చేసి అక్కడికి వెళ్ళాను. అది ఒకటేసారి 2003లో ఓన్లీ ద టైమ్ ఐ విజిటెడ్ దేర్ ఎట్ అట్లాంటా పౌల్ట్రీ షో. తర్వాత ఎప్పుడైతే మన భారతదేశంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ అయింది, అక్కడి నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను ఎప్పుడు పౌల్ట్రీ షోకి అక్కడ వెళ్ళలేదు. ఎందుకంటే నేను చెప్పదలసింది ఏంటంటే, అక్కడ ఏదైతే స్టాల్స్, అక్కడ ఏదైతే ఎక్స్పో జరిగిందో అంత ఈక్వల్ టు అండ్ దానికంటే మంచిగా ఇక్కడ బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. ఐ షుడ్ రియల్లీ థ్యాంక్ యూ ఇప్మా అండ్ ఇప్మా గ్రూప్. అండ్ one more thing, మా ఉదయ్ సింగ్ గారు ప్రెసిడెంట్, రియల్లీ ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్ యూ. మీ కోఆర్డినేషన్ విత్ ఆల్ ద గ్రూప్స్, all the associations and all other poultry this thing related members ki meer inta coordinate chesi inta baga ee programs conduct chestunnaru. So I should really appreciate you and I thank you once more IPMA group ki ee poultry expo edaithe 17th edition undi, it should be successful, grand success. Thank you. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. తర్వాత ఆల్ ఇండియా పౌల్ట్రీ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్టర్స్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ గారు వల్సన్ పి. Good afternoon. Thank you all. Thank you IPM team, especially to Uday and Nadraj, who are taking more and more heights in the this year and in the coming years also. I wish all that. We also thank that the first time, as our Tamil Nadu President said, that All India Poultry Exporters Association has been invited for this meeting, and definitely it's one of the best platform for promoting poultry products from India. We proudly say that this association, having headquarters at Namakkal, which is doing about every day 1 crore eggs. And last year we have crossed 1,000 crores egg alone, without any support from anybody, from any. And it is continuing now. We have plans to meet the central government, Commerce Ministry and External Affairs to promote eggs to Russia and other countries, because in the coming year going to be very well for exports. For which the main thing we require is poultry farm should be compartmentalized. Once the poultry farm is doing well, the poultry produce is going to be quality oriented. That is very, very, very important. Now India is on the eye of entire poultry market in the world, and even one more applause I can get from you that we have done last year 1 crore eggs to US. When Trump is going for 20-25% duty on other products, egg first time we supply to US, still the negotiation is going on tariffs and other things. Maybe in future that is again possible from US also. I request IPMR, you arrange a core committee of industry representatives from poultry farms and other sectors, make a core committee which can represent the issues across India to the central government on various grounds. For example, vaccine issues, which we have to be addressed. The spurious vaccines are brought into this country for hundreds of crores.
which is a loss to the poultry farm in two ways. One is we are spending more, and other thing is disease further flaring up. So like this, there are a lot of issues which you can represent by having a core committee, and this is the platform which can do it well, because you are now known worldwide poultry representatives. Also, one of the friends said Karnataka that you have to bring joint commissioners and commissioners. Yes, it is truly right. Here I have to add one more thing. You bring bank people, because without bank people, the industry cannot grow. We are roughly estimated more than 2 to 2.5 lakh crores, equal to TCS, which we have grown in 30 years of time. So we have to grow. We need funding. We need all the backup. In US for poultry farms, generally they are giving 15 years for the repayment period, but in India it is 7 to 10 years. Like that, so many issues we have to address, because poultry is not stable, it is volatile due to various things, in which we need this kind of support from banks. And we assure IPMR that from Tamil Nadu, we will definitely bring more farmers and support you, the same mutual benefit we expect from you in all our endeavors. Thank you one and all. Thank you, sir. Thank you, Wilson sir. Now it's time to listen from Dr. S. Ravindra Reddy Garu, Secretary, Telangana Poultry Breeders Association. అందరికీ నమస్కారం. ఈ సమావేశానికి వచ్చినటువంటి పోల్ట్రీ రైతులు, అసోసియేషన్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ మీడియా అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. మన దేశంలో మీకు అందరికీ తెలిసినట్టుగా 145 కోట్ల జనాభాకి మంచి ఆహారము, పెరుగుదలకు కానీ, మంచి ఆరోగ్యాన్ని కానీ, రోగనిరోధక కానీ మంచి ఆహారం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. మనకు జనాభా పెరుగుదల కూడా చూసినట్లయితే బర్త్ రేట్ నిమిషానికి మనకు 50 మంది బర్త్ రేట్ ఉంది. సో ఇట్లాంటి జనాభా ఉన్న దేశంలో మనకు పౌష్టికాహారం చాలా అవసరం. దానికి ధీటుగా మా పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ గత 60 ఏళ్ళుగా ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతూ వస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా చూసినట్లయితే మీకు 10 నుంచి 15% గ్రోత్ కనపడుతుంది. బ్రాయిలర్ లేయర్, యావిలర్లో చూసినట్లయితే మీకు భారతదేశంలో ఏ ఇండస్ట్రీ కూడా ఈ స్పీడ్లో ఇంత గ్రోత్ లేదు. అండ్ ఈ ఇండస్ట్రీ వల్లే మనకు చాలా ఆరోగ్యమైన ఆహారము, మంచి ప్రోటీన్ దొరుకుతుంది. ఈ మీకు బ్రాయిలర్ ఇండస్ట్రీ చూసినా, లేయర్ ఇండస్ట్రీ చూసినా ఇంతకుముందు వక్తలు చెప్పినట్టుగా మనకు పర్ క్యాపిటా గుడ్ల కన్జంప్షన్ ఓన్లీ 101గా ఉంది. మనకు మినిమం 200గా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, అంటే డబుల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా చికెన్ కన్జంప్షన్ చూసినట్లయితే 4.5 kg ఉంది. మనకు ఇది 11 kg కానీ 12 కానీ అంటే 3 రెట్లు కూడా పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ అవసరాన్ని తీర్చడానికి మా ఇండస్ట్రీ అహర్నిశలు కష్టపడుతుంది. ఇక్కడ వచ్చినటువంటి రైతులు కూడా మీకు స్టేజ్ పైన చూసినా కూడా 60 ఏళ్ళ మా ఇండస్ట్రీకి 40 ఏళ్ళ నుంచి సుమారుగా అందరు యావరేజ్ చూస్తే 40 ఏళ్ళ నుంచి అందరు కష్టపడుతున్నారు. వాళ్ళ రాత్రింబవలు కష్టపడ్డారు. ఈ పోల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ గ్రోత్కి ఎంతోమంది శ్రమ ఉంది. అండ్ ఇంత మంచి ఇండస్ట్రీకి సపోర్ట్ అవసరము. ఈ సపోర్ట్ చేయాల్సింది మెడికల్ డాక్టర్సు, మీడియా వాళ్ళు, రైతులు కూడా కొంత శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు మీరు గుడ్ల గురించి వక్తలు ఆల్రెడీ చెప్పారు. ఇది చాలా బ్యాలెన్స్ ఫుడ్, అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్కి అందరు కూడా తినగలరు. చిన్నపిల్లలు 6 months నుంచి బేబీ కూడా ఇవ్వమని చెప్తున్నాము, హాఫ్ ఎగ్. సో అందరు కూడా తినాల్సిన అవసరం ఉంది. వీటి గురించి ప్రమోషన్ చేయాల్సింది మీడియా వాళ్ళు చేయాల్సిన అవసరం కూడా చాలా ఉంది. ఇప్పుడు గుడ్ల విలువ చూసినట్లయితే మీకు ఈరోజు 25 రూపాయల గుడ్లో ఉన్న పోషక విలువ లెక్కేస్తే మనకి 25 రూపాయల విలువ ఉంది. విటమిన్స్ కానీ, మినరల్స్ కానీ, మనకు ప్రోటీన్ వాల్యూ చూస్తే 25 రూపాయలకి ఏమాత్రం తగ్గదు. అదేవిధంగా చికెన్ కూడా చూసినట్లయితే మనకు ఇప్పుడు ఈరోజు మనకు సుమారుగా 250 రూపాయల కేజీకి కన్జ్యూమర్కి దొరుకుతుంది. దీని విలువ రియల్గా మనం చూసినట్లయితే, పొజిషన్ చూసినట్లయితే 500 రూపాయల విలువ ఉన్నటువంటి చికెన్ మనము ప్రమోట్ చేయలేకపోతున్నాము. అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ మధ్యకాలంలో ఏమవుతుందంటే కొంతమంది హెల్త్ అడ్వైజులు ఇవ్వడం, వెయిట్ లాస్ గురించి మాట్లాడే వాళ్ళు సరి అయిన వాళ్ళకి శాస్త్రీయ నాలెడ్జ్ లేకపోవడం, శాస్త్రీయ జ్ఞానం లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఆనంద్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, కానీ డాక్టర్ల కంటే ఎక్కువ, మాకు మెడికల్ డాక్టర్ కంటే ఎక్కువ ఈ మధ్యన ఐఐటి, ఐఎంలతో మాకు చాలా ప్రాబ్లం అయింది. వాళ్ళు కంపెనీ పెడతారు, బ్రాండింగ్ పెడతారు, అసలు వాడు యోగ్ కలర్కు యాంటీబయాటిక్ రీజన్ అంటాడు. సో మీడియా వాళ్ళకి ఒకటే రిక్వెస్ట్, ఎవరైనా మీకు రాంగ్ ప్రాపగండా చేసినట్లయితే మా ప్రొడక్ట్స్ పైన మేము 24 hours అవైలబుల్ ఉంటాము. మా ఇండస్ట్రీ ఉన్నాయి, అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేయండి. ఇట్లాంటి మూఢనమ్మకాలు స్ప్రెడ్ కాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత మీడియా పైన ఉంది.
అండ్ ఈ ఇండస్ట్రీ నుంచి మేము ఒకటే అష్యూరెన్స్ ఇవ్వగలము, గత 4 దశాబ్దాలుగా మేము కష్టపడి ఇక్కడ స్టేజ్ పైన వాళ్ళందరూ కూడా 4 దశాబ్దాలు దాటి పనిచేస్తున్నారు. అట్లాంటి వాళ్ళు ఇంకెంతోమంది రైతులు ఉన్నారు. వీళ్ళ కష్టార్జితము మన సొసైటీకి రీచ్ కావాలా, మన పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలా, సరి అయిన చదువులు కానీ ఆటల్లో రాణించాలంటే ఈ ఇండస్ట్రీ గ్రోత్, ఇండస్ట్రీకి సపోర్ట్ చాలా అవసరం ఉంది. థ్యాంక్ యూ. Now I request Srikanth Garu, Poultry India and IPMA Treasurer, for his valuable message. M. Srikanth Garu. Good afternoon, everyone. On behalf of Poultry, I warmly welcome you all to the curtain raiser event. I extend special welcome to our distinguished guest on the dais and off the dais. Members of the press who have joined us today, I invite you all to visit Poultry India show to explore the latest developments and innovations in the industry. This exhibition is a valuable platform for new entrepreneurs to learn and kickstart their poultry ventures. Thank you. Now, a senior personality, great personality, National Egg and Chicken Promotion Council President Sir, Dr. K. Balaswamy Garu. Please, sir. Dr. K. Balaswamy, sir. పెద్దయ్య గారు, మేము అమెరికా పోయినప్పుడు ఇటువంటి అట్లాంటా షో ఇండియాలో ఎందుకు పెట్టకూడదని ప్లాన్ చేశాం. 20 years పట్టింది. 2008-7 స్టార్ట్ అయింది. నేను అప్పటికే ఎగ్ ప్రమోషన్లో ఉండటం జరిగింది. సో మై టార్గెట్ ఈస్ అత్యధికంగా ఏ రకం గుడ్లు కన్జంప్షన్ పెంచాలని ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని నేషనల్ ఎగ్ అండ్ చికెన్ ప్రమోషన్ కౌన్సిల్ స్టార్ట్ చేశాను. తను అబ్దుల్ కలాం గారి డ్రీమ్ ఉండే, దాని ప్రకారం నడిచాను. దెన్ ఐ ఎంటర్డ్ యాజ్ ఏ నౌ ఐఎమ్ ఇన్ నేషనల్ ఎగ్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ, నేషనల్ అడ్వైజర్. అయితే ద లాస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పదలుచుకున్నా. ఈ దేశంలో గుడ్లు తినమంటే వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ దాంట్లో ఒక సబ్జెక్ట్లో వచ్చింది, మేము ఛాలెంజ్కి తీసుకున్నాను. అందుకనే ఎంటైర్ ఇండియాలో తెలంగాణ ఈజ్ నెంబర్ 1 వెజిటేరియన్గా మారుస్తానికి గుడ్లుని చాలా ప్రయత్నం చేశాం, సక్సీడ్ అయ్యాను. రెండవది, ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటుంటే నెక్ నుంచి ఈ ప్లాట్ఫామ్ను, పోల్ట్రీ ఇండియా ప్లాట్ఫాము ప్రతి సంవత్సరం వేలాది మంది ఎంటైర్ ఇండియా నుంచి వస్తుంటే గుడ్డు గురించి చెప్తే ఆశ్చర్యంగా చూడటం జరుగుతుంది. ద లేటెస్ట్ ఒక పొజిషన్లో 55 నుంచి 1955 ఆన్వర్డ్స్ ఈ 2024 వరకు కూడా, ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ నేషనల్ న్యూట్రిషన్ డిపార్ట్మెంట్ NIN ఆల్సో ఎగ్స్ వారానికి 3 కంటే ఎక్కువ తీసుకోకూడదని తన బుక్స్లో రాయటం జరిగింది. దాన్ని మా నేషనల్ ఎగ్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ప్రయత్నం చేసి దాన్ని తొలగించడం జరిగింది. దానికంటే ముందర అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ కొలెస్ట్రాల్ అనే ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి హౌ మెనీ ఎగ్స్ యూ కెన్ టేక్ డైలీ, ఈవెన్ 2, 3, 4, 5, 6, ఈవెన్ 30 eggs ఆల్సో వితౌట్ ప్రాబ్లం కొలెస్ట్రాల్. కాబట్టి ద లేటెస్ట్ మన్ కీ బాత్ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు ఒక విషయం చెప్పడం జరిగింది. షుగర్ని కంట్రోల్ చేయండి, షుగర్ బోర్డులు పెట్టండి, ప్రతి చోట షుగర్ బోర్డులు పెట్టండి. తద్వారా ఒబేసిటీ, డయాబెటీస్, హార్ట్ ప్రాబ్లం, క్యాన్సర్ అని వస్తున్నాయి. కాబట్టి కంట్రోల్ అని చెప్పి అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయమంది. అంటే భారతదేశానికి హెల్తీ నేషన్ క్రియేట్ చేస్తానికి షుగర్ కంట్రోల్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. కానీ మేము ఈ ఎగ్జిబిషన్ స్టార్ట్ చేసిన కాంచి 2008 నుంచి కూడా మేము
గుడ్డు ద్వారా పౌష్టికాహారం ద్వారా ఆరోగ్య భారత్ నిర్మించడానికి హెల్దీ నేషన్గా ఉండటానికి ఎగ్ ఈజ్ ద నెంబర్ 1 ఫుడ్ ఆఫ్టర్ మదర్స్ మిల్క్ అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ద లేటెస్ట్, ద లాస్ట్ వర్డ్, వీ ట్రైడ్ ఇట్, NIN. మేము ఆల్రెడీ ఇండియాలో అంగన్వాడీ కేంద్రంలో 6th month ఏజ్ ఆన్వర్డ్స్ పిల్లలకి గుడ్లు ఇవ్వడం జరిగింది విత్ ఎల్లో. కానీ అరే వితౌట్ గవర్నమెంట్ దిస్ థింగ్, వితౌట్ NIN, how we are recommended, how their government are giving? Big question. But now changed entire, this is the book, Dietary Guidelines of India, 25th. They removed cholesterol problem. There is no question of cholesterol to afraid about the cholesterol. There is no question of cholesterol problem. Body itself is a produced cholesterol. Daily 1000 to 300 milligrams of cholesterol producing body is needed, and every cell is needed cholesterol and vitamin produced, vitamin D, and also sex hormone also needs for cholesterol. That's why they removed. We can take 6 months onwards to even 100 years also we can take daily eggs. So that's why this exhibition, we are National Egg Coordination Committee using, first of all, we must educate who are come to here, media people. I am requesting poultry leaders also. Take 2x, 3x, 4x. Then only India will become number 1 healthy nation. That is our main motto. Tomorrow we are exhibition to educate our neck. We will definitely use maximum. We'll touch all the people. Okay? See, I am, friends, the last, I am the role model egg industry, even though coming to 80 years. Since 5 years, I am taking daily 4-5 eggs. Cut down carbohydrates, all the diseases is controlled. Like me, healthy nation already we declared. I am showing, that's why this promotion I am going to tell tomorrow poultry exhibition. కాబట్టి మీ అందరికి కూడా దీన్ని ఫాలో కావాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మీరందరూ రావాలని ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you. I have a special announcement. I have from Tamil Nadu, Mr. Sarvan from Broiler Coordination Committee, and Mr. Prabhu from Poultry Farmers Regulatory Committee, who are doing a campaign on anti-campaign of negative marketing of chicken and egg. So I would like to use this opportunity, since the media is here, so they would like to present their, like what they are doing to take out this negative marketing which is going on social media on egg and chicken, so that this we can take it further. As I said you in my opening remarks, that Poultry India is dedicated to major, issues which we are facing today. So I request them to please come and have a presentation of them. Please come. Please come. Do we have a time for presentation? No. Okay. Good afternoon, friends. As Sir told, we are from Broiler Coordination Committee and Poultry Farmers Regulatory Committee, Tamil Nadu. So we represent the poultry farming community producing eggs and chicken from Tamil Nadu. So for the past 5 and 6 years, we are trying to create awareness about consuming egg and chicken. So, as you all know, like so many of us have spoken about the benefits of chicken and egg consumption, because it is the basic protein that everyone needs. But there are a lot of confusions among consumers who are not aware about how the chickens are produced. So we started developing the awareness among consumers of different sectors. For example, we
mainly targeted the medical community, that is the doctors, nurses, dietitians, because who are the biggest influencers for advocating nutrition for our consumers. So the problem is most of them are not aware about how the poultry birds are raised. So we take a lot of care in raising the chickens. We have high-class equipments made in our own country, and we use a lot of nutrition, very specifically categorized and produced for different age groups, and it's so carefully taken care of in our farms. But the doctor communities and the medical communities are not aware about how it is all scientifically raised. And over the years, there have been a lot of rumors developed and circulated among different medias, particularly after the social media came up. So a lot of people started saying negative things about chicken consumption and egg consumption. So we, group of farmers, young farmers, started to raise the awareness about how the chickens are raised, how carefully and scientifically it is grown in our farms, and we clear a lot of the misconceptions, that is the myths associated with the consumption of egg and chicken. So we would like to request the media and press to help this farming community, because all the chickens and eggs are raised only in the rural areas, and it is being raised by our own farmers, and it is being consumed across the nation. So we need your support and guidance to take this awareness campaigns across the nation, mainly the rural and urban India. Thank you. Yeah, good afternoon. The promotional activities being done by Poultry Farmers Regulatory Committee and the BCC in Tamil Nadu, even the other associations across India are in some way doing it already. I hope we can collaborate and share knowledge and increase the activities and speak in one voice across in India and help us and the farmers and also the people who are consuming it, create awareness, and most of the people who are eating particularly the chicken are eating for the taste of it and the varieties we have. But we should make them aware of the benefits of eating the chicken and increase the consumption and eat it for the health of the consumers. So I hope we can collaborate in future and work on it. Thank you. Thank you, Prabhu and Sharvanand Garu. Now it's time to release a poster. I request Uday sir and other dignitaries, please come along with the posters. सामने आ जाइए सर, इधर आ जाइए सर, सामने आ जाइए सर. एक बार जोरदार थाली हो जाए, क्योंकि आने वाला जो हमारा 17th एडिशन जो है, जिसका पोस्टर ऑफिशियली लॉन्च किया जा रहा है, माननीय महोदय हमारे अध्यक्ष उदय सिंह सर, नटराजन सर, श्रीकांत सर, चक्रधर सर, अनिल धुमाल सर और जितने भी हमारे डिग्निटरीज हैं, ये तमाम. I would request Mr. Kannan sir, Rajesh Sethi sir, Sirish Dupeshwar to also join us, our IPMA members, please. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి దాదాపు 45 దేశాలు 50,000కు పైచిలకు సందర్శకులు వచ్చేటటువంటి ప్రపంచంలో అతిపెద్ద పౌల్ట్రీ ఎక్స్పో ఏదైనా ఉంది అంటే పౌల్ట్రీ ఇండియా సారథ్యంలో జరిగేటటువంటి హైదరాబాద్లో జరిగేటటువంటి ఎక్స్పో, అమెరికా అట్లాంటాలో మాత్రమే జరిగేటటువంటి ఇలాంటి ఒక ఎక్స్పోని ఇండియాలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ హైటెక్స్లో జరపడం నిజంగా మనందరికీ
గర్వకారణం. సార్ అందరూ స్ట్రైట్గా చూడండి సార్ ఫోటో కోసం. ఈ ఫోటో సెషన్ తర్వాత జర్నలిస్ట్ మిత్రులతో ఇంటరాక్షన్ సెషన్ ఉంటుంది. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. ఎవరైనా జర్నలిస్ట్ మిత్రులు ఏదన్నా అడగాలి అనుకుంటే అడగవచ్చు. अगर कोई भी जर्नलिस्ट पत्रकार कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं. उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा रिगार्डिंग पोल्ट्री इंडिया एक्सपो के बारे में ही. If any journalist friend want to ask anything regarding Poultry Expo, they can ask their doubts or questions. The dignitaries on the dais will answer your questions and clarify. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Now it's question hour. అది బైట్స్, అది ఇక్కడ బయట తీసుకుంటారు. ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఇక్కడే అడగొచ్చు కదా. House is open for question and answer session, interaction session. Bites बाद में होंगे सर. దయచేసి జర్నలిస్ట్ మిత్రులు గమనించాలి. బైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కాసేపటి తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత తీసుకోవచ్చు. కానీ సెషన్ ఇంటరాక్షన్ సెషన్ ఎక్స్పో, రిగార్డింగ్ ఎక్స్పో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఆస్క్. आप तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, हेलो, आपके पास माइक भेजेंगे. సో లాస్ట్ 5-6 ఇయర్స్ నుండి చాలా వరకు చిన్న. एक्सक्यूज मी, आप अपना नाम बताइए और थोड़ा जोर से बोलिए. హాయ్, దిస్ ఇస్ మధుకర్ సార్. లాస్ట్ 6-7 ఇయర్స్ నుండి చాలా మంది చిన్న రైతులు ఫార్మింగ్ నుండి బయటికి వెళ్తున్నారు. చాలా బర్డెన్గా ఉంటుందని చెప్పి వాళ్ళు సర్వైవ్ కావడానికి మీరు ఎలాంటి సూచనలు చేస్తున్నారు? అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ నుండి మీరు ఎలాంటి సబ్సిడీలను ఆశిస్తున్నారు? Anybody answering? Anand garu. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. మీరు లేయర్ ఇండస్ట్రీ గురించి తీసుకుంటే కెపాసిటీస్ పెరిగాయి, కానీ ఫార్మర్స్ అందరూ చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరు కూడా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు. కెపాసిటీస్ పెరిగి ఉండొచ్చు. నేను ఇండస్ట్రీలో చేరినప్పుడు 1980s అప్పుడు కెపాసిటీ, పెద్ద కెపాసిటీ అంటే 500 కోళ్ళు ఉండేది. అటువంటి కెపాసిటీ పెరుగుతుంటే ఇప్పుడు మినిమం అట్లీస్ట్ ఒక 50,000 కెపాసిటీకి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి చిన్న పెద్ద లేకుండా అందరు కూడా ఇండస్ట్రీలో లేయర్ వాళ్ళు ఉన్నారు. బ్రాయిలర్కి వచ్చాడంటే కొంతవరకు ఇండస్ట్రీ లోపల స్ట్రక్చర్ మారింది. ముందంటే ఇండివిజువల్ ఫార్మర్స్ వాళ్ళ ఫార్మింగ్ చేసేవాళ్ళు, కానీ ఈ మధ్య కాలంలో ఎకానమీస్ ఆఫ్ స్కేల్ వల్ల ప్రతి వాళ్ళు ఫీడ్ తయారు చేయడం వల్ల అంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి వాళ్ళు కొంతవరకు ఇంటిగ్రేషన్ పద్ధతిలో ఫార్మర్సు పెద్ద కంపెనీస్తో తోడయ్యారు. దాంతో పెద్ద కంపెనీస్ వాళ్ళు ఫీడ్ క్వాలిటీ చెక్ చేసి మంచి ఫీడ్ వాళ్ళకి ఇవ్వడము, వాళ్ళకి అన్ని టెక్నికల్ సహాయాలను అందజేయడము, ఆ తర్వాత వాళ్ళు రేట్ చేసిన తర్వాత బర్డ్స్ మార్కెట్ చేయడము, ప్లస్ వాళ్ళకి కన్వర్షన్ ఛార్జ్ కింద ఇవ్వడం అవుతుంది. కొత్త ఫార్మ్స్ చాలా వరకు బ్రాయిలర్స్లో వస్తున్నాయి. కారణం ఎందుకంటే ఇంటిగ్రేషన్ కెపాసిటీస్ పెరుగుతున్నాయి. ఆ కెపాసిటీస్ కావాల్సిన పద్ధతిలో కొత్త ఫార్మ్స్ రావాలంటే చిన్న ఫార్మర్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఇండస్ట్రీలో నంబర్ వైజ్ తీసుకుంటే లేయర్ ఫార్మర్స్ ఓన్లీ 2,000-3,000 ఫార్మర్స్ ఉంటారు, కానీ చిన్న ఫార్మర్స్ బ్రాయిలర్స్ ఉన్న దాదాపులో 1,00,000 ఫార్మర్స్ ఉన్నారు. సో ఇండస్ట్రీ గ్రోత్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరు కూడా పాల్గొంటున్నారు. అందరు కూడా గ్రోత్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. లేయర్లో ఏంటంటే ఇండివిజువల్ ఫార్మింగ్ చేసుకుంటున్నారు. బ్రాయిలర్లు మాత్రం కంపెనీతో కలిసి పనిచేయడానికి చేస్తున్నారు. కాబట్టి అందరూ చిన్న ఫార్మర్స్ పెద్ద ఫార్మర్స్ కూడా ఇండస్ట్రీ కలిసి ఉంటున్నారు. I have a question here, this side on the right side. Yeah, regarding the government support, మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు క్లియర్గా. వేరే స్టేట్లో గవర్నమెంట్ వారు పౌల్ట్రీ గ్రోత్ కోసం వాళ్ళు ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ చేయడం కోసం అని చెప్పి కొన్ని రకాల వాళ్ళకు సబ్సిడీస్ అన్నా లేకపోతే సపోర్ట్ అన్నా ఇస్తున్నారు. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఒరిస్సాలో పవర్ 2 రూపీస్ పర్ యూనిట్ కింద ఇస్తున్నారు. అట్లాగే యూపీలో
వెస్ట్ బెంగాల్లో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ కింద ఇస్తున్నారు. మన పక్క స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ ఇస్తున్నారు. అలాగే కొత్త ఫార్మ్స్ రావడానికి డిటిపిసి అప్రూవల్ లేకుండా, అంటే డిటిపిసి అనగానే ఏంటంటే మనకు చాలా రకాలుగా దానిలో రిస్ట్రిక్షన్స్ అవుతాయి. మినిమం 40 feet రోడ్ ఉండాలని, అట్లాగే దానికి ఇరిగేషన్, తర్వాత పవర్, ఆ తర్వాత మీకు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ అని చాలా రకమైన రిస్ట్రిక్షన్ పెడుతున్న వాళ్ళు అన్ని అప్రూవల్స్ కావాలంటున్నారు. దానివల్ల అవన్నీ తీసేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్. అదే అటువంటి గవర్నమెంట్ సహాయమే మాకు తెలంగాణ కూడా కోరుతున్నాం. అంటే మేము కొత్తగా ఏం అడగట్లేదు, పక్క రాష్ట్రాలతో పాటు మనం కూడా కంపీట్ చేయాలంటే అటువంటి సదుపాయాలు ఉంటే కానీ తెలంగాణలో గ్రోత్ రావడానికి అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి ఆ డిటిపిసి అప్రూవల్ లాంటివి తీసేసి ఇంట్రెస్ట్ సబ్వెన్షన్ లాంటివి చేయగలిగితే ఇక్కడ కూడా పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్కి ఎంతో కొంత గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, చేయట్లేదు అనట్లే. కానీ రాబోయే సంవత్సరాల్లో కొత్త ఫార్మర్స్ రావాలి, కొత్త ఫార్మర్స్ వచ్చి గ్రోత్కి యాడ్ చేయాలంటే ఇటువంటి సదుపాయాలు ఉంటే తెలంగాణ ఫార్మర్స్ కూడా పక్క రాష్ట్రాలతో కంపీట్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది. లేకపోతే కొత్త ఫార్మ్స్ అంతా అటుపక్కకి వెళ్తారు. కాబట్టి ఆ స్టేట్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన సదుపాయాలు ఈ స్టేట్లో కూడా పౌల్ట్రీకి ఇవ్వమని కోరుకుంటున్నాము. దాంతోపాటు ఇందాక మా బాలస్వామి గారు చెప్పినట్టుగా గుడ్ల వినియోగం ప్రతి స్టేట్లో కూడా పెంచాలి. ఎందుకంటే అన్ని స్టేట్లో పెరుగుతున్నప్పుడు మన గుడ్లు కూడా మనకు లోకల్ కన్జంప్షన్ చేసుకోవాలంటే గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ద్వారా ఇప్పుడు చేస్తున్న 3 గుడ్లు కాకుండా వాళ్ళకి 5 గుడ్లు ఇచ్చి, అట్లాగే మిగతా వేరే వేరే ప్రోగ్రాంలో సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్పిటల్ అనుకోండి, అంగన్వాడీ అనుకోండి, అన్ని చోట్ల కూడా గుడ్లు ఆల్మోస్ట్ రోజుకు ఒక చొప్పున గుడ్డు ఇవ్వగలిగితే ఒక రకంగా ప్రజలకు మంచి ఆరోగ్యం చేసినట్టు అవుతుంది. అలాగే ఇండస్ట్రీ పెరుగుదల కూడా వాళ్ళకు ఎంతో కొంత మాతో పాటు కలిసి సహయోగం చేసినట్టు ఉంటుంది. కాబట్టి వీ రిక్వెస్ట్ గవర్నమెంట్ ఫర్ దిస్ కైండ్స్ ఆఫ్ హెల్ప్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇప్పుడు ఏమిటంటే మనకి ఇప్పుడు కొత్తగా ఫామ్స్ చేసుకోవాలన్నా కూడా డిటిపిచ్చి దాంతో పర్మిషన్స్ ఏంటంటే లక్షలలో అవుతుంది. దాంతో చిన్న ఫార్మర్లు కానీ ఎవరైనా మనం లక్షలలో పే చేసుకునేటట్లేము. వేరే స్టేట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఇలాంటి డిటిపిసి సర్టిఫికేట్స్ కానీ పర్మిషన్స్ కానీ ఈజీగా ఇస్తుంది, సబ్సిడీలు ఇస్తున్నారు. మహారాష్ట్రలో ఓ రకంగా ఇస్తున్నారు, అగ్రికల్చర్ ఆర్బీ ఇచ్చిండ్రు. ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో సబ్సిడీలు ఇచ్చేస్తుండ్రు, యూపీలో కూడా. అంటే అలా కాదు, మన దగ్గర కూడా గవర్నమెంట్ దృష్టికి మీరు తీసుకెళ్ళి మన దగ్గర ఇప్పుడు డిటిపి పర్మిషన్స్ ఈజీగా అయ్యేటట్టు, లక్షలలో పర్మిషన్స్ చేసుకోవాలంటే కష్టమవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కూడా కొన్ని ఫారాల్లో ఎంత ఉన్నా బోర్లలో వాటర్ రావడం లేదు. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఇప్పుడు ఇది మీటర్లు కాకుండా కూడా మన వాటర్ పైప్ లైన్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా. దాంతో కూడా మనం వాటర్ కూడా కొద్దిగా సబ్సిడీ మనం 20% ఫార్మర్స్ కూడా మనం చిన్న ఫార్మర్లకు కూడా చేస్తే దాంతో కూడా మనకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది అన్నట్టు గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్లాలన్నట్టు. దాంతో కూడా ఒకసారి మనం మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాము, గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకొచ్చేసి పౌల్ట్రీని ఆదుకుంటే మనం మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఇవ్వగలుగుతాం అందరికి కానీ, పబ్లిక్ కానీ, ఏది కానీ. ఇంతమంది మనం ఉన్న జనాభాకు అన్ని రకాల మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే మన పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే లక్షల మంది దీని మీద జీవనోపాధి చేస్తుండ్రు. ఎడ్యుకేటెడ్స్, అన్ఎడ్యుకేటెడ్స్ అందరూ. వాళ్ళకి మనం ఉపాధి కల్పిస్తున్నాం. ఇవాళ ఏ కంపెనీ కానీ ఇవన్నిటికన్నా చేయకుండా మన దినదినాభివృద్ధి చెందుతున్నది. దాని మీద గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకొచ్చి అది చేయాలని మేము మీకు మనవి చేస్తున్నాం. మ్యామ్, ఓవర్ టు యూ. Yeah, I have a question. I have a couple of questions, in fact. Despite being number 2 in egg production, why is it that we have not been able to maintain the quality consistency, not been able to export our eggs? And somebody from Tamil Nadu was talking about wrong, message on the YouTubes. And there was a report from PETA which said that very inhumanly birds are reared. They are caged in wire, and then they are debeaked and molted. How true is this? And I have a question to Mr. KJ Anand. These days there is a demand for antibiotic-free eggs and organic eggs. There are producers who are using some kinds of Ayurvedic feeds to ensure that the egg quality is good, like mixing of haldi and turmeric and basil in Madhya Pradesh. How true is that? Does it impact any health issue? Does it add to the health benefit? You asked me 3 questions, ma'am. Yeah. I'll go one after another. As regard to India being number 2 in the world, which is true, we are number 2 in the world. Not only in terms of numbers, but we're also
the best in terms of the quality true. As Mr. Walson and Singaraju Garu pointed out earlier, we're exporting every day almost about 1 crore eggs. Last year we have exported almost about 1,000 crore eggs. And this year the number of countries that they are accepting is increased in number. You probably will think that Europe and US are the best in terms of quality. Our eggs are reaching the shores of US and Europe. That itself shows the kind of quality that we have. Sorry, when you're talking about US, I'd like to just interrupt. There was a consignment from Navakal, a trial consignment which was cancelled due to tariffs. No, it was I not think. cancelled. I think it was misrepresented. Okay. The eggs had reached, the eggs have been used. In fact, our people are having discussions with US government to allow the eggs. Only problem is in terms of the tariff part of it, because that time the tariffs were at a different structure. Now the tariffs have been increased, probably you know the reason. So if in case the tariffs are brought down, which is likely to happen in the coming months, then probably the Indian eggs will go on a regular basis. Indian eggs are going to Malaysia, Indian eggs are going to almost all the countries in Middle East and Far East, and our Indian products are going to Europe, Japan, everywhere. You look at the egg portal, it's going to all the countries. So the quality-wise, we are comparing with the best in the world, and there is no problem as far as the quality is concerned. Sometimes certain misrepresentation made by certain vested groups, because it will not be proper on my part to talk about who is doing it, but the fact is that there are some people who, because of their promoting vegetarianism, they are kind of misrepresenting the other sectors, which is not fair, but there's no point in fighting such segments. There is not a single hormone ever used in poultry, because we have been telling again and again to the media, please put it properly, because there is a unnecessary misconception being created that poultry uses a lot of antibiotics and things like that. Antibiotics are used only selectively if there is any problem. The way poultry is in India, in terms of the organized farms, you would be surprised that even human beings don't receive the kind of nutrition that our birds receive. Each and every vitamins, minerals, proteins, and everything is measured and given to them to ensure that the quality is the best, because the Indian birds produce, in terms of number of eggs or in terms of the feed conversion ratio, the best in the world. Even Europe and US cannot give that kind of results. Basically, the reason is here our farmers look after the birds as their children. Each and every bird is attended with all attention. They ensure that perfect biosecurity is provided. If somebody wants to go to the farm, unless they take bath, unless they change the footwear, unless they change the clothes, they're not even allowed inside the farm, because the farmer wants to ensure that his flock is kept as healthy as possible. With all these reasons, Indian farms, if you look at it in terms of the biosecurity, in terms of management, in terms of the feed that is given to them, is the best. The quality of that concern are the best. But in India, unfortunately, the media is sometimes carried away by the groups which represent the negative part of it, negative way, though there is no fact behind, that gets reported. The benefits what we're talking of doesn't really get represented as much as the fact that the government of India has recommended eggs, the nutritional NIN has recommended eggs, and all the state governments are giving eggs to the children, including the 6-month-old baby, shows that eggs are the best ideal way of nutrition for the children. Sir, but so yet there are reports. Properly. No. India still has even influenza cropping up time and again. I think you're just again representing what is being told in the media. Please. No, I'm just trying to clarify. No, please kindly allow me to answer. In US, where the farms are located 10, 15 kilometers away also, they are affected with the virus, whether you call it avian influenza, whatever you call. In India, you see that only it is affecting some remote corners of the country. It is not getting organized in the organized farms. Somewhere in a rural poultry or somewhere in Guwahati or Assam it is coming. It is being reported to the press. But media in US is so responsible, even though they have lost more than about 26 million birds, it is not reported the way it is reported in India. Even if a small farm or a crows is affected in India, it is reported widely. Somehow I feel that media and the government has to probably take it more responsibly to report news which are factual and how much it should be reported, because
if in case a bird, some crow in Bihar is affected, or some birds in Assam are affected, that becomes a sensational news all over the country. That should not be the way I think media should represent. You look at the way it is, farming is done in India, the way the eggs are maintained, we have been hearing about it from almost now 93, the first time is reported. 7 plus 25, 32 years are down the line. Not even a single case of infection is seen. It might affect the birds in some corner, but that doesn't mean that human beings need to be affected. If media reports facts responsibly and factually, I'm sure you will be helping a lot in terms of industry. I'm not blaming media. I'm saying that the sensationalism is probably because of the competition between one agency to another agency. But our request is that, the millions are dependent on this sector for their livelihood. Would greatly request you to kindly represent the facts and with responsibility, the way it is done in US or Europe. It will help us and it will help the media and it will also the public to have good food. Thank you. And add to the cages topics you raised about. And for the Indian population, with 145 crore population, every day 70,000 children are born here. So if we try to rear on the floor, it will be definitely, we don't mind doing it. We have been doing it before. But this kind of productivity will drop by 20 to 30%. It's not economical. We are not able to afford. We are not able to pay for 6 rupees an egg. So, and the organizations which talk about, as Anand sir politely said, people have different intentions. But whatever they say, are they aware about 40% malnutrition in villages? Who is talking about that? It is a poultry industry which is still correcting to some extent. Chicken and eggs are freely available with least cost, at a very affordable price. Still people are not eating. The media and all of us should concentrate on increasing the consumption in India. That is a way to go. Please. Thank you. If I may add, was there a topic on cages? Yeah, she said mesh. So I think, madam, we have to be careful about that aspect because see, whatever is being done in India we are following the global rules, right? World Animal Organization's rules are being followed. Now, even if you look at countries where this is being done, it is being done by wherever it is. If you look at the cost of eggs there and cost of egg here, I think we have to be responsible for that. India neither has the climate or the land available. Indian consumers. So please understand. And also, if maybe you can go do that. As per the studies done by the industry and by the NGOs also, it has been proven from animal welfare point of view, cages are still the best. But for political reasons, they are making, and they can afford to because consumers are willing to pay 40, 50 rupees an egg there. You know, but can we do that here? So if you want, I can share those reports with you. But it's been still, they have gone and done study. McDonald's has done the study and cages have still come out as the best for animal welfare point of view. So just wanted to let you know about that. Garlic, ginger, all these people are using it, and in our farms also we use garlic almost 10 months in a year as an antiviral and antibacterial. That's a very good product which we have been trying to use it. Antibiotics are only used when it is warranted as per the doctor's advice with antibiotic sensitivity being done by in the labs. So Ayurvedics are possible, but you are asking about the organic eggs. You know, if I have to produce organic, I need to get raw materials which are organic.
Maize, soya are not in my hands. No, but So- there are people selling those eggs. How true are they? Is Yeah, what they the should people only should say, know. frankly, they should say near organic. They can't say it's a natural and near organic, only people can claim. Because with the water can be polluted, the air can be polluted. So getting, in our Indian situation, only probably in places like Arak Valley or some Madhya Pradesh forest, organic production can be done in a limited scale. No, but adding these, what you call, you know, like, Ayurvedic eggs you are referring yeah, to? Ayurvedic things like haldi and all that. Yeah, in they are eggs. possible. They can be a good solution to reduce the use of antibiotics when they are needed. So, as a preventive, garlic has been used in poultry. No, they are being sold to consumers saying that these eggs are better in quality than the normal eggs. That is what I want to know. They can be better. They can be better. We need to test and give a report accordingly. It is all about, like, I am a doctorate in poultry. We did our doctorate degree 30 years back. We don't have a real challenge today for us. We can make 30 brands of eggs, 20 brands of chicken. If people want it, people are willing to pay and understand the quality. As you said, why are we not exporting or why are we not producing better quality than others? We are capable of producing the best quality, provided we have a demand for it. People have to ask for it and pay for it. We are ready to produce such eggs. Hello, sir. Hello. Sir, congratulations. ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఎక్స్పో కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది చాలా అవగాహన కల్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కానీ ఒక విషయం ఏంటంటే ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్స్ చాలామంది, ఇది ముఖ్య విషయం, ఏదంటే పబ్లిక్కి చాలా అవసరం ఇది, జెనెటిక్ చేంజెస్ వస్తున్నాయి అని చాలా వరకు ఎగ్స్ తినొద్దు, చికెన్ తినొద్దు, పౌల్ట్రీని ఎంకరేజ్ చేయొద్దు అని చాలా వరకు చెప్తున్నారు. దీన్ని మీరు కొలెస్ట్రాల్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అని చాలా వరకు ఆయుర్వేదిక్ సంబంధించి చాలామంది ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. ఇది ఒకటేనండి, ఇంతకుముందు చెప్పాము. ఇదేంటంటే ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఒక చికెన్ ప్రొడక్షన్ బెటర్ అయింది. గుడ్లు 320 వస్తున్నాయంటే, బ్రాయిలర్ 35 రోజుల్లో 2 కేజీలు వస్తుందంటే దాని వెనకాల 70-80 ఏళ్ళ కృషి ఉంది. రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడి సైంటిస్టులు, రైతులు అందరు కష్టపడితే ఈ స్టేజ్కి వచ్చాం. ఇప్పుడు పిల్లలకి 40% మార్క్స్ వస్తే గ్రేట్ ఉండేది. ఈరోజు 99% వస్తే సీట్లు దొరకట్లేదు అంటే కాంపిటీషన్ పెరిగింది. సిమిలర్గా బ్రీడ్స్లో కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ తెచ్చాం. ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తుంది బ్రీడ్ డెవలప్మెంట్? జెనెటిసిస్ట్ సెలెక్షన్ చేస్తాడు, ఓకే, న్యూట్రిషనిస్ట్ మంచి ఫార్ములా ఇస్తాడు, రైతు మంచి వాతావరణ పరిస్థితులు కల్పించి దాన్ని ఎట్లా రేర్ చేయాలో అట్లా ఇస్తారు. ఇప్పుడు మన గురించి ఆలోచిస్తే మనం ఏం తినాలో మనకు తెలియదు. మన పెద్దలు చెప్పినట్టు మనకు నచ్చింది, నోటికి నచ్చింది తింటాం, నాలుగు నచ్చి టేస్ట్ ఉంది తింటాం. కానీ కోళ్ళల్లో మొదటి రోజు నుంచి 35 రోజుల వరకు ప్రతిరోజు వాటి అవసరాలు రాసి ఉన్నాయి బుక్లో. లేయర్ కోళ్ళకి 72 వారాల్లో ప్రతిరోజు చెప్తున్నాను, అండర్లైన్ చేసుకోండి, ప్రతి వారమే కాదు ప్రతిరోజు వాటి రిక్వైర్మెంట్స్ రాసి ఉన్నాయి. మైక్రోగ్రామ్ లెవెల్ వరకు వైటమిన్స్ కానీ, మినరల్స్ కానీ, ప్రోటీన్ కానీ. ప్రోటీన్ అంటే ప్రోటీన్ వరకు కూడా ఆలోచించాం. మనం ప్రోటీన్ ఆలోచించాము, కోళ్ళల్లో అమైనో యాసిడ్స్ ఆలోచిస్తాం. అందులో కూడా డైజెస్టివ్ అమైనో యాసిడ్స్ గురించి మాట్లాడి ఆ రకంగా ఫార్ములాలు చేస్తాం. కంప్యూటరైజ్ ఫార్ములేషన్స్. మనం ఎప్పుడైనా కంప్యూటర్ వాడామా మనము తినే ఫుడ్ గురించి? ఇంతకుముందు సురేష్ రాయుడు గారు చాలాసార్లు చెప్తుంటారు మీటింగ్లో, నెక్స్ట్ 20 ఏళ్ళు అయినా కూడా మనుషులము కోళ్ళకి ఇస్తున్నటువంటి సమపాలలో ఇస్తున్నటువంటి ఆహారం మనం తినలేము. ఆ అవసరం, ఆ ఆలోచన లేదు, మనం ఆ ప్రయత్నము లేదు. కాబట్టి ఈరోజు కోళ్ళకి ఇస్తున్నటువంటి సైంటిఫికల్లీ ఫార్ములేటెడ్ దానా ఇస్తున్నాము. మంచి మేనేజ్మెంట్ ఉంది, బ్రీడ్ సెలెక్షన్ ఉంది. 75 ఏళ్ళ నుంచి బ్రీడ్ డెవలప్ చేస్తూ వచ్చాం కాబట్టి ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాం మనం. రెగ్యులర్గా ఎంత ఎగ్స్ కానీ చికెన్ కానీ ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి? అసలు రెగ్యులర్గా తీసుకోవచ్చా? రెగ్యులర్గా 3 to 4 eggs తీసుకోవచ్చండి. ప్రొడక్టివిటీ కానీ, ఇప్పుడు కోళ్ళని పెంచే విధానం కానీ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తారు? ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తున్నారు, అవి చాలా హార్మ్ఫుల్ అని కూడా బాగా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు. దీనికి మీరు ఏం చెప్తారు? మనకు కోట్లలో కోళ్ళు ఉన్నాయి. ప్రతి రైతు దగ్గర కూడా 50 లక్షలు, 10 లక్షలు, 20 లక్షలు ఉన్న పెద్ద పెద్ద రైతులు ఉన్నారు. వీళ్ళు వ్యాక్సినేషన్ చేసుకుంటేనే రోగాలు రాకుండా వాళ్ళు నిరోధించగలుగుతారు. కోళ్ళని ఆరోగ్యంగా ఉంచడము, మంచి దానా ఇవ్వడము, బయోసెక్యూరిటీ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా చుట్టుపక్కల ఫార్మ్స్ వాళ్ళు ఎవరు రానకుండా, వేరే విలేజ్ వాళ్ళు కూడా ఎవరిని లోపల రానియకుండా బయోసెక్యూరిటీ మెయింటైన్ చేస్తాం. సో దీనివల్ల మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది, కానీ వేరే ఇంకోటి ఏమీ కాదు. వ్యాక్సిన్ చేసిన పిక్చర్స్ని మీకు చూపించేసి వాళ్ళు ఏవో హార్మోన్ అనే ప్రోడక్ట్ ఇంతకుముందు వక్తలు చెప్పారు. హార్మోన్ ఇండియాలో ఇప్పటివరకు కోళ్ళ కోసం తయారు కాలేదు, రైతు కొనలేదు, వాడలేదు. వాడినట్లయితే మేము దేనికైనా రెడీ అని చెప్పాము. ₹1 ఒకసారి అనౌన్స్ చేసాము, తర్వాత 10 లక్షలు అనౌన్స్ చేసాము, ఇప్పటివరకు ఎవరు రాలేదు. ప్రోడక్ట్ అనేది ఇండియాలో లేనప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఎవరైనా అడిగితే వాళ్ళని అడగండి, ఎందుకు మాట్లాడతారు అబద్ధాలని చెప్పి. హార్మోన్ అనే ప్రోడక్ట్ ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ కాలేదు కోళ్ళ కోసం ఇప్పటివరకు, మేము వాడలేదు. నేను 36 ఏళ్ళుగా ఉన్నాను, ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలంతా
2 జనరేషన్ 3 జనరేషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. 50-60 ఏళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా హార్మోన్ ప్రోడక్ట్ను చూడలేదు. ఓకే సార్, రవి గారు ఇంకో విషయం ఉంది. మీరు డాక్టర్ నాగేశ్వర రెడ్డి గారి పేరు విని ఉంటారు, ఏఐజీ హాస్పిటల్ చైర్మన్. మీరు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా యూట్యూబ్లో వెళ్ళి చూడండి. బెస్ట్ ప్రోటీను, బెస్ట్ ఫర్ ఇమ్యూనిటీ అంటే గుడ్లు అని చెప్తారు. నేను రోజు 2 గుడ్లు తింటాను, ఎందుకంటే ప్రోబయాటిక్స్ ప్రీబయోటిక్స్ ఈ మధ్య కాలం మనకి చాలా ఇంపార్టెన్స్ పెరిగింది, గుడ్లు తినడం చాలా మనకి ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది అని ఆయన కంఠాబద్ధంగా రోజు. అంతకంటే మీరు ఎవరో నెగిటివ్ రాసేది ఎందుకు పట్టించుకుంటారు? అథారిటీ డాక్టర్ నాగేశ్వర రెడ్డి గారు చెప్తున్నా. డాక్టర్ నాగేశ్వర రెడ్డి గారు, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ, వీళ్ళంతా కూడా మీరు గుడ్డు తినండి ఇమ్యూనిటీకి మీకు మంచి. ప్రతి డాక్టర్ కూడా కోవిడ్ టైంలో కూడా చెప్తున్నాడు. మీరు ఎవరోదో ఇంట్రెస్టెడ్ పార్ట్ కొంతమంది ఉంటారంటే మీడియాలో కూడా సెన్సేషనల్స్ కోసం రాస్తుంటారు. వాళ్ళ మాటలు పట్టించుకొని మీరు రాయడం కన్నా కాదు సార్ 80 అదే ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ కాదు 100% అందరికీ బెనిఫిట్ వస్తుంది. నాలెడ్జ్ ఉన్న డాక్టర్తో పట్టుకుందాం. బెస్ట్ డాక్టర్ ఇవాళ హైదరాబాద్లో అంటే అట్లీస్ట్ గట్ హెల్త్ వరకు నాగేశ్వర రెడ్డి గారు. ఆయన వీడియోలు చూడండి, ఖచ్చితంగా చెప్తే మీరు 2 నుంచి 4 గుడ్లు ఖచ్చితంగా తినచ్చు, మీకు మంచిది అని చెప్తున్నాడు. అటువంటి డాక్టర్ మనం నమ్ముదామా? లేకపోతే నాలెడ్జ్ లేకుండా, డిగ్రీ లేకుండా ఎవరో ఖమ్మంలో ఒక ఆయన పట్టుకొని అది ఉంది ఇది ఉంది దాన్ని అది వాడాలంటే దాన్ని నమ్ముదామా? అది మీరు ఆలోచించుకుని మీడియా వాళ్ళు, అందుకంటే రెస్పాన్సిబుల్గా ఆలోచించి మీడియా వాళ్ళు ఎవరినైతే నమ్మాలో వాళ్ళ మాటలు మీరు గట్టిగా మీడియాలో రాస్తే మీరు ప్రజలకు మంచి చేసినట్టు అవుతారు, ఇండస్ట్రీకి మంచి చేసినట్టు అవుతారు. అదే ఎవరో పిచ్చోడొచ్చు అనుకోండి, ఏదో మాట్లాడి ఆ మాట మీద మీరు గట్టిగా పట్టుకుంటే దానివల్ల ఏంటంటే మీరు అటుపక్క ప్రజలకు ఇటుపక్క ఇండస్ట్రీ కూడా ఇద్దరికి ఎంతో కొంత నష్టం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. ఓకే సార్. Anand garu, just one, not a question. Here. Ratna here. I just wanted to know why, I mean, it's not a question per se. We all agree that eggs are very good protein substance. Why have you not, as an association, encouraged in many states to take it up as a midday program? You know, many states are still lacking in not giving eggs as a breakfast item. No, we are taking, ma'am. It's a slow process. Okay. Because government is such a machinery, it will take its own time. There are some states like Tamil Nadu, Andhra, Karnataka, there are some states which have already taken up. There are some states which will take longer time. We are prevailing upon them. The local associations are also working with them. I'm sure it's a process which will have to be continuous, and we have to do it. We will do it. And the need for conducting press meets are also like this, that you will represent our point of view in the media, and maybe the policymakers are there will come and see. In fact, some of the people said, get the joint secretaries. Such people, when they come, they see, then they will get probably convinced, and we will be able to implement it in different states. Thank you Surely so we'll try that. Thank you so much, sir. Now it's time for. Thank you very much, media friends. మనం కలుస్తూ ఉందాం, తరచుగా మాట్లాడుకుంటూ ఉందాం. కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు వందన సమర్పణ చేయవలసిందిగా ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ప్రపోజ్ చేశారు సెక్రటరీ ఎప్మా పౌల్ట్రీ ఇండియా శ్రీ నటరాజన్ గారు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. రెస్పెక్టెడ్ కేజీ ఆనంద్ సార్, సురేష్ సార్, చంద్రశేఖర్ సార్, భాస్కర్ రావు సార్, ధర్మారావు సార్, మిస్టర్ డాక్టర్ బాలుస్వామి సార్, మిస్టర్ మోహన్ రెడ్డి సార్, ఎంకే వ్యాస్ సార్, నవీన్ పశుపతి సార్, సింగరాజ్ సార్, నరసింహారెడ్డి సార్, వల్సన్ సార్, రవీంద్ర రెడ్డి సార్, శ్రీనివాసరావు, రామరాజు సార్, all the state presidents, all the committee members of NECC, regional president of Telangana Poultry Federation, regional president of Andhra Pradesh Poultry Federation, and dignitaries on the dais and off the dais. So we thank you very much for your all efforts for coming here and making this cut and rice program a grand success. And we are really honored, and we expect your support to this upcoming exhibition in a very grand way. Now, one request, we have arranged the lunch for everybody. Please honor us by joining us in the lunch. So thank you very much once again for all your support and presence and for your time. Thank you. Sir, now it's time for national anthem. National anthem. Janagana mana adhina जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा तुच्चल जलधित रंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाधा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की